நானும் வரேன். டேய் இல்ல நாங்களாச்சு கேம் வாரம் இன்ஸ்டால் பண்றோம். நீ வந்து மொத்த லேப்டாப்பே வாரம் இன்ஸ்டால் பண்றடா டேய். ஏண்டா விண்டோஸ்ல 70 GB விண்டோஸே புடிச்சுக்கிச்சு. விண்டோஸ் 10 டேய் 70 GB தான்டா உர்றா. இருக்குது 256 GB. ஓ நோ. இல்ல தெரியல. ஓஎஸ் ஸ்பேஸ் வேணும். டேய் வாங்குறதா வாங்குற 500 GB இப்பலாம் வாங்குனா உலக காசு தெரியுமா? ஆனா இப்ப எதுவும் வாங்க போகுது. இப்ப எதுவுமே வாங்க முடியாது. ரேம்லாம் கோடிக்கணக்கில் டேய் இருக்கிறதுல ரேம் தான் அதிகமாக வரும். ஓகே ஓகே அபிஷேக் வணக்கம் ஐயா. நானே ஷார்ப்பாக 6:30க்கு வந்துட்டேன். நீ இன்னும் நேண்டி வயலை காணோம். வந்துட்டேன். வணக்கம் சித்தப்பு. வணக்கம் புஜி வணக்கம். சந்தோஷம். சேட் பாக்ஸ் லெஃப்டில் இருக்கு போல. அப்டேட் சும்மா பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு மாதிரி லைவ்ல ஏதாவது ஒன்று குறையாவே இருந்துச்சு. ஸோ அதான் தூக்கி சும்மா வச்சு விட்டேன். சும்மா காட்டிட்டு திரிட்டோம் அப்படின்னு. எப் 512 GB வச்சு என்ன ஆட்டம் போடுறான். ஜஸ்ட் நார்மலாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அவ்வளோதான்டா. அது 70 GB தானடா. மிச்சம் இருக்க 150 GBயில் வந்து உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ ஒரு கேம் விளையாண்டுட்டு போகணும் மாற்றி. ஃபில்ட்ரு போடலையா நண்டி? ஃபில்ட்ரு இருக்கு. நார்மல் ஃபில்டர் தான் இருக்கும். என்ன விண்டோஸ் சைடில் இன்ஸ்டால் பண்ணா ஏதோ வேலரண்ட் மூவி விளையாடலாம். போட்டு விடுங்க. லைவ் நாங்கள் பார்ப்போம். மூவி போட்டு விடுங்க. அவன் மூவிக்காரன் வந்து என்னடா என் படத்தை உன் யூடியூப்ல ஓட்டுறேன்னு சொல்லி என் மேலே கேஸ் கொடுப்பான். நான் போயிட்டு கம்பி எண்ணுமா போடா. என்ன ஒரு வில்லங்கத்தனம். ஏன் மேக்ஸ்ல வீக்கு. ஹோலா ரித்தம் ஹை ப்ரோ. ஹோலா ப்ரோ. ஹோலா அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ப்ரோ. வெயிட் பண்ண ப்ரோ. இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்டோரி போகணும் ப்ரோ. செகண்ட் அக்கௌண்ட் பிமேக்ஸ் லாலா ஒரே சரி. இந்த அக்கௌண்ட் நான் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். ஹோலான்னு சொல்கிறது ஒரு கேட்டகிரி இருக்குது. அந்த ஹோலாவான்னு நான் செக் பண்ணோம். சேனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கு. 8 years அக்கௌண்ட். ஓகே ஐ டோன்ட் நோ. சசாக்கே ப்ரோ அது இல்லைடா. என்ன ஆச்சு? அவன் நீங்க தான் சேட்ல ரித்துராமன் நினைச்சிட்டான். யாரு? ரித்தம்னு யாருன்னு நினைச்சிட்டான். ஒருத்தங்க மேல சந்தேகம் இருக்கு. நான் இப்போதைக்கு அதை வெளில சொல்ல விரும்பல. பார்ப்போம். ஓ அவர் இல்லையா? அது ரைட்டு. வண்ட மேல அந்த கொண்டைய மறந்துடுறேன். லெமன் வாங்க. எலுமிச்சை. கிரேட் சசாக்கி சர்ச்சிங் ஸ்டில் கோயிங். லெமன் ஜூஸ். லெமன் அவதாரம் எடுத்துட்ட ப்ரோ. லெமன் ஜூஸா நீ அவதாரம் எடுத்துட்ட ப்ரோ. மாசு ப்ரோ. அங்க 10 டைம் அடிக்கணும். Will you do my review? Yes, I will do. Exploration But and you need to trials. wait for 10 times Adventuring don't is we need right to up my alley. wait. Yes, I will. இந்த நம்பர் இங்கே பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. 4321 ஒரே நிமிஷம் இருங்க பாய்ஸ். UID வேர் இஸ் ஜென்சன் UID. ஸோ அந்த இடத்துல அது இல்லை.
இல்லடா அந்த யூஐடி நம்ம ஜென்சன் யூஐடியில் ஒருத்தங்களது இருக்கும்டா, செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். அப்படிதான் என்னோட கெஸ் சொல்லுது, பட் அது இருக்குமான்னு தெரியல. 896 பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஆனால் எங்கேயோ பார்த்து அந்த பேரையே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. ப்ரோ பிளேயர், எல்லாரும் ப்ரோ பிளேயர் தான் கைஸ். Yeah, I know. Come on, Hydro. ஹைட்ரோ ப்ரோ. அதான் வருது, லேட் ஆகுது. வந்துருச்சு. ப்ரோ தண்ணி தெளிச்சாதான், இல்லையா என்ன கொடுமை சார். என்ன கொடுமை சார் அவனா இது. ஓகே ஜோதியா வேஸ்ட் லா. ரைடனை வச்சு இருக்கியா நேண்டி ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, ரைடன் நான் வந்ததுல எதுலேயுமே நான் ரைடன் இன்னும் ஸ்பின் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ. நான் ரைடன்லாம் ஸ்கிப் தான் அடித்தேன். ஏன்னா ரைடன் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு கேம் தெரியாத புதுசில் ஸ்பின் பண்ணேன். அப்போ எல்லோரும் எப்படி தெரியுமா வச்சுருப்பாங்க, சரி 10 வயசுலேயே குத்துருவாங்கன்னு நினச்சி நான் போட்டேன். கொடுக்கல, போட கேமே வேணான்னு போயிட்டேன். அப்போ பண்ணதோட சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணல. Who are you farming for? இது நெஃப்ளின்ஸ் இல்ல, இது ஃப்ளின்ஸ் ராடே. நெஃபர் அந்த கொன்றா. நெக்ஸ்ட் ரைடன் வந்தா பண்ணுவியா நேண்டி ப்ரோ? அப்போ பார்ப்போம் ப்ரோ. ரைடன் மேலே தனலட்சுமி மேலே ஆசை இருக்குதான், இல்லைன்னா இல்லை, பார்ப்போம் கிடைக்குமான்னு. ஆனால் இவன் எனக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுப்பானான்னு அடே டே 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 இது அதில் குத்துந்தா எப்படி இருந்திருக்கும். அட்டாக்கு, கிரிட் ரேட், இஎம், ஆப்செட் தான் போடணும். ஏன்டா பார்ப்போம், ஆப்செட்டில் கூட அது போடலாம். சான்ஸ் ஏன்டா ஸ்டிக்கரை பறக்குட்ருக்கிறீங்க? ஜென்சன் நொட்டு பெரிய சுவாமி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. மாட்டிக்கிறான் இப்படியெல்லாம் நல்லா டிஃபெக்ட் எனக்கு தர மாட்டேன். ஆசை தருவான், கவலைப்படாத. ஐயோ நல்லா டிஃபெக்ட் தரது மேட்டர் இல்லை, அவன் ரோலில் வச்சிருவான் வெயிட்டு. இங்கே பாருங்கள், இது கூட நல்லது. அட்டாக் காப்லெட்டு இந்த இஎம்க்கு ஹெச்பிக்கு பதிலாக கிரிட் ரேட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வச்சுங்க, தரமாக இருந்திருக்கும். கிரிட் ரேட் பாருங்கள், இங்கே பாருங்க, கிரிட் டேமேஜ் விட்டான். ஏன்டா இப்படி இருக்கிற? ஓரியா இருக்கா? ஓரியா இருக்காதரா? ஓயோ கொஞ்சம் குர்ரா. ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ லைவ் இன் விசி. சித்தப்பு உயிரோட தான் இருப்பார். சித்தப்பு இப்போ பாரு, அவரை எப்படி வெளில கொண்டாருன்னு எனக்கு தெரியும். வெரசாவி இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு புடி பிடிக்க போகிறேன். ஹெச்பி டிஃபென்ஸ் தான் வருது எனக்கு. சப்ஸ்டார்ட் எல்லாம் ஹெச்பி வரும். யோ கொஞ்சம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 month 2 weeks 3 weeks ஆச்சு அடிச்சாகணையா ஒரு டொமைனில். இது நான் ரொம்ப நாள் அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன்.
ஃபேரோஸ்டார் ஃபீனிக்ஸ். ஆமா அவர் தான். ஏ டே அங்க பாத்தீங்களா சப்ஸ்டாட்ல கீழே குத்துந்தாலும் மெயின் ஸ்டாட்ல தூக்கி வச்சிட்டான். கொய்யாலடே ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? டிஃபென்ஸ் இந்த 6 பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து ஜென்ஷன்ல ஒரு கோர்ஸ் வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். எல்லாமே டிஃபென்ஸ் 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 ஃபார் சி பை. பாப்போம் ப்ரோ. அது புது செட் ஆர்டிஃபேக்ட் தான் ப்ரோ போட்டாகணும். அதுவுமே நானும் 2 வீக்ஸ்லாம் ப்ரோ. அப்படி பார்த்தா நான் கிட்டத்தட்ட மெயின் ஐடியில் கோடாக்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. அந்த செட்டு 1 இயர் அடிக்கிறேன். என்னோட முள்ளங்கிக்கு ஒரு காப்லெட்டு சர்க்லெட்டு உருப்படியாக தந்தது கிடையாது தெரியுமா? இஹிஹி கொலம்பினா டிபிஎஸ். ஒன் இயர் ஆவானா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா கடவுளே. ஸோ டிஃபென்ஸ் சுற்றி குப்பையில் போடுங்கடா. டிஃபென்ஸ் 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 டிஃபென்ஸ். ஆனால் ரோல் இந்த ஐடியில் ரோல்லாம் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக குத்தாங்க. கிடச்ச 2-3 ஆர்டிஃபேக்ட் கூட ரோல்லாம் நல்லா குத்தான். பார்ப்போம். டிஃபென்ஸ் டாபி. ஐயோ அக்கு ப்ரோ ரிவ்யூ ப்ரோ இருங்க ப்ரோ முடிச்சுக்கிறேன். முடிச்சுட்டு என் மெயின் அக்கௌண்ட் போயிட்டு ஸ்டோரிக்கு உட்காருவேன். அப்போ பண்ணுறேன். நல்ல வேலை. இங்கே வணக்கம் டுன்லைட் ஐயா. வணக்கம் ஐயா. ஆளை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஏதோ கேள்விப்பட்டேன் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களாமா? இது மெயின் ஐடி இல்லையா? அப்போ இல்லையே, பேமேக்ஸ்னு போட்டிருக்கு கொட்டெழுத்துல. அட பாவி, என்ன ஸ்டோரி இன்னைக்கு? அது இது லூனா 3 ஆக்ட் 3 தான் ஸ்டார்ட். ஓகே அப்படியா? சொல்லவே இல்லை டுன்லைட்டு. இங்க பார், இதுல வெப்பன் காட்டுறேன் பார். இங்க பார் வெப்பன் பத்தியா? இது கூட வெப்பன், இதெல்லாம் கூட இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் வெப்பன் பத்தியா எப்படி மாசா இருக்கான்? சும்மாதான் சும்மா ப்ரோ. நீ எனக்கு சொல்றது புரியல டுன்லைட். ஹெச்பி கொடுத்துட்டான். சென்ஸ் கொடுத்துட்டான். இங்க பாத்தீங்களா ஹெச்பி. ஒரு போராட்டத்துல எப்படியோ ஒன்று கொடுத்துருக்கா, 2 கொடுத்துருக்கா. அது எதுக்கு ஆப்செட்ல யூஸ் ஆகும்? ரொம்ப பிஸி போல. இன்னும் எல்லாமே லெவல் 1ல இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, வெப்பன் சிலது மட்டும் தான். நாண்டி வார நெக்ஸ்ட் ஜிம் கேரி அப்படின்னா ஜிம் கேரி தெரியாதா? தெரியாது. இந்த மாஸ்க் படத்துலலாம் வருவான்னு தெரியுமா ப்ரோ? மாஸ்க் படத்துல? ஆமா, மாஸ்க்னு ஒரு படம் இருக்கா? யோ அந்த பச்சை கலர் மாஸ்க் போட்டுட்டு. அட ஆமா, ஜிம் கேரி. ஓ ஓகே ஓகே, நீங்க அவன சொல்லு. ஓகே லெஜெண்ட். அந்த நான் கரெக்டா சொல்றேன் பாருங்க, அவன் யாருன்னு. குட் மார்னிங், குட் நைட், குட் ஈவினிங். அந்த ஒரு டெலிவிஷன்ல அவனே எதுக்கிட்ட இப்ப என்ன கம்பேர் பண்ற? அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. ஏண்டா
அந்த கிரீன் மாஸ்க் இதெல்லாம் வெறியா இருக்கும். கடைசியில் நாய் தூக்கிட்டு வந்துடும் ஆத்துல தூக்கிப்பட்டது. அதுல நம்மளுக்கு பிடிச்ச சீனே அந்த பாலத்து மேல ஒரு கிஸ்ஸின்னு வரும் பாருங்க. அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும். என்னது மன்மத ராசா இப்படிலாம் சொல்லாத ராசா. ஏன் ப்ரோ இதுக்கப்புறம் வெளில முடிஞ்சுன்னா போயிட்டு ஒரே ஒரு நான் நிறைய போட்டு அடிச்சா. எனக்கு ஒரு 6 அடி லாஸ்ட். இது வேண்டிக்குங்க கைஸ். இப்போ ஒன்று கிடைக்கணும். சர்க்குலேட் டே அந்த சர்க்குலேட் இல்லடா, இந்த சர்க்குலேட்டரா. ஐயோ டிஃபென்ஸ். ஓகே இதை முடிச்சு நம்ம போயிட்டு அந்த உல்ஃப் ஒருத்தருப்பானே அவனை அடிச்சா கொஞ்சம் ஏதோ குத்தானா பரவாயில்ல. அந்த அவன் குத்தானா லென்ஸுக்கு நான் வெப்பன் போடுவேன். சர்க்குலேட் தானே கேட்டீங்க, அதான் கொடுத்தான். சர்க்குலேட் கேட்டேன்டா, சப்ஸ்டாட்ல கொடுக்கணும்ல. இருங்க சசைக்கு ஒரு உள்ள வச்சே ரோல் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆனால் நம்ம வேர்ல்டுக்குள்ள நிறைய பேர் விட்டு ரோல் பண்ணலாம். நல்லா கத்துருக்கு. நீங்க பார்த்தீங்களா? ஆண்டவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் கைஸ். எங்கடா? ஓ மெட்டீரியல் இல்லையா? ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனையும் கிரிட் ரேட். ஓகே அட்டாக் நாட் பேட். கிரிட் ரேட். யா அகைன். Okay, give me, please. Give crit rate. Okay, crit damage. I take it. Yes, I take it. HP ல மட்டும் உழுவாத, எனக்கு மத்த 3ல கூட உளுந்துக்கிறேன், சந்தோஷப்பட்டுப்பேன். My brain's grinding to a halt, like a rusty machine. Hi bro, Shadow bro, வணக்கம். I'm having 5 whole ⴤ for dinner Crit tonight, rate. and nothing's gonna stop me. Okay, crit damage. I take it. Super angry Yes, mode. I take it. 17. இது மட்டும் நல்லா ரோல் ஆயிடுச்சு. புஜ்ஜிக்காக எரியும். எனக்கு நல்லா தெரியும். பார்க்கலாம். கிரிட் ரேட் வந்தா நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். Go for crit rate please. Don't worry, I put enough in charge Attack of all my கொடுத்துட்டான். work for Okay. today, so we can Oh, all you play take with it. knuckle-duckle. 2 ஃபிளாட் அட்டாக் ரோல் ஆச்சு. அதுவே கொஞ்சம் கேவலம் தான். அட்டாக் பர்சன்ட் அந்த நல்லா இருந்திருக்கும். இல்ல நான் கிரிட் ரேட் வச்சிருக்கேன். 31 பக்கம் வச்சிருக்கேன். இதுல இன்னொரு என்ன எடுத்தா போதும். இன்னும் 2 ஆர்டிஃபேக்ட் ரோல் பண்ணாம தான் இருக்கு. சர்க்குலேட்ல இன்னும் கிரிட் ரேட் இல்ல, இதுல இன்னும் கிரிட் ரேட் இல்ல. ஸோ பார்ப்போம். இங்க ஒன்று ஹெச்பியில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க ஹெச்பி. டே ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? அந்த காப்லெட் ரோல் பண்ணுங்க. அட்டாக் காப்லெட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் போட்டிருக்கீங்களே, அது கிரிட் ரேட் செகண்ட் ரோல் கிரிட் ரேட் போதா பாருங்க. ஒரு இது வரையும் ரேட் கிடைச்சிரும். கிரிட் ரேட் ஏன் போனா பட் லெவல் 8 இல்ல லெவல் 12 வரைக்கும் ட்ரை பண்ணேன். லெவல் 8 வரையும் கிரிட் ரேட் ஹெச்பி போயிடுச்சு. நோ நான் போக மாட்டேன். ஹலோ எம்லி ப்ரோ, கிமி ப்ரோ வணக்கம். இந்த இடத்துல இந்த இது சொல்ற பாருங்க. இந்த கிரிட் டேமேஜ் அட்டாக்கு கீழே வந்து ஹெச்பி போல கிரிட் ரேட் மட்டும் வச்சுன்னா இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஆர்டிஃபேக்ட். பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம். இன்னும் 3 ஆர்டிஃபேக்ட் ரோல் பண்ணதில் எனக்கு கரெக்டாக கொடுத்துட்டான். 14 புக்கு 13. ஃபெதர் போங்க. ஃபெதர் நல்லா இருக்கா? 5 பாயிண்ட்டுக்கு 30 இருக்கும். My brain's grinding to a halt. அன்னைக்கு தான் சொன்னேன் 4 டைமும் கிரிட் டேமேஜில் கொடுத்தான், ஒரு டைம் கிரிட் ரேட்டில் கொடுத்தானே. Oh, that's it. அதுதான். I'm having 5 whole ⴤ for dinner tonight, and nothing's gonna stop me. Not even a neck is super angry mode. என்னோட ரைடன் பாருங்க. பாக்குறேன் இருங்க.
இந்த அக்கௌண்ட் முடிச்சிடறேன் ப்ரோ. இந்த அக்கௌண்ட் முடிச்சுட்டு ஓடிடுறேன் ப்ரோ. பாருங்க போற வழியில எல்லாம் செத்து கிடக்குறாளுங்க. 40 CV but it's look so rare. இங்க உல்ஃப் அடுத்ததுல தானே ஆட் பண்றானுங்க. போயிட்டு அதை பிடிச்சி இதில் போய் வச்சிடலாம். அது என்னது டீபாட்டில் கொண்டு போய் வச்சிடலாம் அந்த உல்ஃபை. டே போ ரெயின் டாட்டர், இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது. நோ ரெயின் டாட்டர், நோ 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 நோ. இதெல்லாம் இருக்குண்டா அங்கே எப்பயுமே. தெரியாதா? இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்ததுன்னா இந்த ரெயின் டாட்டர் உல்ஃப் இங்கே இருக்கும். வந்துட்டேன். பேமேக்ஸ் ஐடியில் லிஸ்ட்லேயே இருப்பேன். பேர் அப்படியே சொல்லிட்டேன்னா ஐடி மாறும் போது நான் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். வந்துட்டான்ல. என்ன நடுவில் கோடு விட்டு போறான். ஐயோ டேமேஜ் வந்துச்சான் தெரியல. டே ஊழ விடாதரா கரும். வா காது வலிக்குதுடா. நமக்கு தேவையாண்டா அவன் கொடுத்தானா? அதுதான் கேள்வி. ஓ சாரி, சம்படி கால்ட் மீ. ஸோ அவ்வளோதான் தலை, இதில் முடிஞ்சு. தேங்க்யூ. நல்லா வந்ததுக்கு ஒரு நல்ல ரோல்ஸ். 2 டேஸ்க்கு இருக்கா 2 டேஸ்க்கு இருக்கா ஒருத்தர் உள்ள இழுத்துட்டு வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்க லக்கெல்லாம் பிடிங்கி எங்க ஏதோ காட்டுது. ஓ லெமன் என்ன அடிக்கணும் என்னன்னு மட்டும் சொல்லு ப்ரோ. அப்படியே எல்லாத்தையும் நறுக்கி விட்டுறோம். யாருன்னு மட்டும் சொல்லு, ஆளை மட்டும் காமி. இப்போ நான் ஏதோ ஒன்று பண்ண நினைச்சேன். Let's go for 20. இருக்கிற வரையும் ஸ்பின் பண்ணி விளையாடுவேன். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஒருத்தன் போட்டிருக்கான். அவன் யாருன்னு சசக்கி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். அவன் எனக்கே தெரியல ப்ரோ யாருன்னு. 26 பண்ணா போடுவோம். 26 எதுவும் கொடுக்கல. 27 4 star ஜகோடா. I take it ஜகோடா. என் ஜகோடாக்கு இருக்க வெப்பன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க. என்கிட்ட கிரிட்ரேட் போ இருக்கு. The wanton cruelty of the few is not worth our ire. நாங்க இப்படி கூட சொல்லுவோம்டா புஜ். இவனே ஒண்ணா நாங்க நிரஞ்சன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கே ஸ்பெல்லிங் தெரியல. யூகே ஐடி ரிவ்யூ வெயிட் ருக்கோ ஜாரோ ருக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டவங்களுக்கு கரெக்டா லைன்ல வரணும்ல. எனக்கு இந்த ஐடி ஒரே நிமிஷம் காத்துட்டாங்க. நமக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ண விடும்.
9 மணிக்கு சாப்பிட வரலைனா வீட்டில் இருக்க ப்ரூம் ஸ்டிக் எடுத்து அடிப்பேன்ட்டாங்க இப்போ. நல்லது. ஏன்னா 2 நாளா உடம்பு சரியில்லை. People ought not be so Ben frightened 10. of ghosts. They are merely talking shadows, Ben chattering 10. away endlessly about their past affairs. சே 9-1க்கு போங்க அப்போ. அப்பெல்லாம் அடிக்க விடுவாது. நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. வெப்பன்ஸ் ஓகே. அட்டாக் வெப்பன் R5. ஆர்டிஃபேக்ட் 4 பீஸ் ஆனது. கான்ஸ்லேஷன் C2. ஓகே C2ல என்ன பண்ணோம்? ஐயோ அது கிளிக் பண்ண முடியாத என்னால. டேமேஜ் இன்க்ரீஸ். ஓகே டபுள் க்ரௌன். ஓகே 2471 அட்டாக். நைஸ். He who wishes 54.8க்கு 241. நைஸ் ரேஷியோ ப்ரோ. சூப்பர். on a misty night. விதவிதமாய் 10.9க்கு 21.8. சூப்பர். ஃபெதர் 11.7க்கு 22.5. EM ஒரு 16. அட்டாக் ஒரு 4%. நைஸ் ஃபெதர். 6.2க்கு 12.4. ஓகே 65 EM. ஓ நைஸு. அட்டாக் காப்லெட்டு 7.8க்கு 34.2. சர்க்குலேட் கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் 13. அட்டாக் ஒரு 9%. 19 பா. வெயிட் அ செக். Furina C1. No, let's C1. Whale has been spotted. இருங்க நம்ம அப்படி கன்க்ளூஸ் வர முடியாது. வெப்பன் பார்த்தா தான் கன்க்ளூஸ் வர முடியும். வெயில் மாதிரின்னு தெரியல. கேரக்டருக்கு தகுந்தனால சில இடத்தில் கையில் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ. F2P ப்ரோ வித் சொல்கிறேன்ல கரெக்டாக கெஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ வெல்கின்னு ஏதோ போட்டிருக்கீங்க அவ்வளோதான். அடுத்து இருங்க இருக்கோ சாரோ. ஐடி இங்கே தான் மேன் இருக்கு. யூகி இதானே மேன்? ட்வைலைட் ஐடியா அது. பாத்தியா பேர் மாற்றி வச்சிருக்கிறாரு பார்த்தீங்களா? டூரின் நெஃபர் எடுத்தியா இல்லையா மேன்? பியூர் F2P அவார்ட். அந்த டுரின் எப்படி வந்துச்சுன்னு கேளுங்களேன். டூரின் நெஃபர் எங்கயா? நீங்க நெஃபர் கேப்ப நெஃபர் தான் ஃபுல் பண்றத. டுரின் கேக்குறீங்க அங்கதான் கிடைக்கல. ஓ மை காட். சரி நிவ யூ டுரின் come on man சொல்லு. டைப்பிங்கா? அத என் வாயால எப்படின்னு சொல்ல. என்ன பண்ணாரு 27 கரெக்டா கிடைச்சிருச்சு. ஓ நைஸ்யா. நைஸ். ஐயோ சிஆர்ல கிடைச்சிச்சு மேன். புரியுதா? சிஆர்னா கேப்சர் ஐடென்டி. ஓ ஓ கரெக்டாக நினச்சிட்டாத சிஆர் பட்டினால. நைஸ் பரவாயில்ல. இந்த டைம் நிறைய பேர்த்து ரெடிட் கேப்சர் பார்த்துட்டேன். ஈவெண்ட்டோ ஏஐடிலின்னு பார்த்துட்டேன். அதனால இல்லை சும்மா இருந்திருக்கலாம். எதுக்கு ட்வைலைட்டு? சரி இதில் என்ன ரிவ்யூ பண்ணோம்? ஆல்ரெடி எல்லாமே நான் பார்த்தது தான். ரைட் அண்ட் ரிவ்யூவா? கேண்டி சமா வணக்கம் ராப்சர். கொலம்பினா அவ்வளோதான் கோவிந்தா. எடுக்கலாம். ஏயா கவலைப்படாது. எடுப்பியா? நான் சொல்றேன் நீ எடுப்பியா? நான் தான் ரெடின் கேப்சர்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எடுக்கலாம். ஆர்லி அண்ட் ரைடன். ஓகே ரைடன் இல்லை இப்படிலாம் பார்க்கறது முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கீழே பார்த்துப்போம். வெப்பன் ஸ்கைவர்ட் 4 பீஸ் C0 டேலண்ட் 1 crown. ஓகே 60க்கு 175. நைஸ் ரேஷியோ. 261 நைஸ் ER. இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட்டு எங்கே ஏதோ மிஸ்ஸிங் இருக்கும் பார்ப்போம். 13.6க்கு 21.8 5.8 ER. ஓகே ER ஒரு 14. 6.6க்கு 14.0 நைஸ். ER சர்க்குலேட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 13.9க்கு 14.8. ஒரே நிமிஷம். ஓ 2 ER. ஓகே
எலக்ட்ரோ சார்ஜ் போனஸ் 6.2க்கு 12.4. ஓகே நைஸ். கிரிட் ரேட் இன்னும் வேணும். எதுக்கு? ஓ ஜூசி. He who wishes Nice. to peer into the abyss needs அடுத்து simply Arlie. to wander through Nodcry on a ஆர்லி misty night. 2000 அட்டாக் பண்ண 1000. இதில் அதெல்லாம் அப்புறமேட் The பார்த்துக்கலாம். march வெப்பன் of the wild White hunt Tassel, will okay. be sure to drag him into the 4 dark. பீஸ் C0 டேலண்ட்ஸ் நோ க்ரௌன். ப்ரோ க்ரௌன் கொடுக்கணும். 60ல C1 கிரிட் மேன். அவங்க கிரிட் பில்ட் பண்ணல ப்ரோ. 75க்கு 260 நைஸ். வெப்பனை 3 ஒயிட் டெசல். இப்போ போய் இதில் பார்ப்போம். என்னோட ஆர்லியே எத்தனை நாளாக கேட்குறேன். ஒரு லைனாக தானே போக முடியும். நேற்று நீங்கள் வந்தீங்க, பட் நேற்று நீங்கள் மறுபடியும் நான் கேட்டேன். கேளுங்க, நான் கேட்கலாம் கிடையாது ப்ரோ. பாலா ப்ரோ ஒருத்தர் இருந்தார் எங்கே, நான் கேட்டேன், ஆளை காணோம். 10.5க்கு 12.4 நைஸ். 6.6க்கு 27.2 நைஸ். 11.1 நைஸ். அப்புறம் வரேன், பை பை. அட்டாக்கு 7.0க்கு 10.1. 10.1க்கு 7.0. ஓகே ரியரில் நிறைய டைம் ரோல் ஆயிடுச்சு, பட் பரவாயில்ல, ரேஷியோ இருக்குது. ஃபயர் டேமேஜ் போனஸ் 6.5க்கு 19.4 நைஸ். கிரிட் டேமேஜ் 16.3. ஓகே நைஸ் நைஸ் நைஸ். பரவாயில்லையா? ஒன்று இதை பார்க்கும்போது அந்த F2P அக்கௌண்ட் நல்லா இது அடிக்குதியா? நல்ல பைரோ காப்லெட்யா. அடுத்து இருங்க, கரெக்டா லைனா போகணும்னா நான் ஐடி மாத்திட்டு வரேன். அப்புறம் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்டோரிக்குள்ள ஓடிடுவேன். ஒரு 2 நிமிட்ஸ். அப்புறம் மெயினை கொள்ள ஒரு ரிவ்யூ எப்பவுமே எனக்கு நல்லா தெரியும். 10 ரிவ்யூ லெட்ஸ் டூ இட். நியூஸ் பிரேக் ஸ்க்ரீன் நைஸ். நல்லா இருக்கா? அது வந்து ஆக்சுவலி வீடியோ தான். ஆக்சுவலி அந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கி A1 ப்ரோட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, ஆனந்த் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம். கீழே CPU வந்து 14, 18, 20, 30லாம் அது ஜஸ்ட்டு அதுலேயே தான் நிற்கும். ஜஸ்ட்டு 3ல் தான் CPU பர்சன்டேஜ் நிற்கும். அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன். அவர் நல்லது கண்டுபிடிச்சி எடுத்திருக்கேன். என்னையா நடுவில் சப்ஸ்கிரைபர் மோடில் ஆன்லைன் மோட்லாம் போச்சு. ஆமாம், இப்பயும் அதில் தான் இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன்னா அது காமிக்காது. சரி இருங்க, நம்ம கரெக்டாக பெரிய சாமியிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும், ஓகேவா? ஏன்னா ஆர்டர் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு ஒரு ரிவ்யூ ஸ்லாட் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே பெரிய சாமி கற்று பாலா கற்றுறதுக்கு இது யாருன்னு கேட்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் வரும். பொறுமை அது YT பக்கு பாலாபுரம் 188 தான் இருக்குது. சரி ஓகே எடுத்துக்கலாம். Subscriber. So it's for 2 minutes. Arlie Versa. Okay. சே லீவேல நம்ம போய் இருங்க ஒரே இங்கே கூட OST நார்மலாக தான் விட. நம்ம போய் சுமேரு போர்ட்டில் போய் நின்றோம். OST சூப்பராக இருக்கும். வைபோட பண்ணலாம். ரிவ்யூ கூட வைபோட பண்ணோம். அவ்வளோதான், இங்கே நின்னா போதும். சொல்லலை வந்த நீ ஓடுது பாருங்க OST பின்னாடி. மை ஃபேவரட் OST. ஆமா வெரசா பாட்டோ ட்ரெஸ் குத்து நல்லா இருக்கு. அட பாவி. சரி வெரசாவும் ஆர்லி ஃப்ளென்ஸ் செக் பண்ணுங்க. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளென்ஸ் இப்படியே பண்ணுவோம்.
ஓகே கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் அவனோட சிக்னேச்சர் வெப்பன் டெசன் போ நல்லா இருக்கு. இங்கே தான் எனக்கு இந்த இதுதான் ப்ரோ பிடிக்கும். இதில் ஒரு பீட் வரும் பாருங்க. ஓகே ஒன் வந்து க்ரௌன் நைஸ். ஆட்ரிபியூட்ஸில் 2500க்கு மேலே தேவை அட்டாக்கு. 2500 இருக்குது நைஸ். 60 கிரிட் ரேட் நைஸ். 226 கிரிட் டேமேஜ் நைஸ். சிக்னேச்சர் இருக்கும்போது இதெல்லாம் வைக்கலினா இதாயிரும். ஸோ சூப்பராக எல்லாமே சூப்பராக ஜொலிக்குது. 7.8க்கு 18.7, அட்டாக் ஒரு 8.2, இஎம் ஒரு 19. நைஸ், நல்ல ஒரு ரேஷியோ. லெவல் 3க்கு 12.4. ஓகே இதில் ஹெச்பி நாட் பிரச்சனை, பட் ரோல் நல்லா தான் இருக்குது. 6.6க்கு 21.8 டிஃபென்ஸ். ஓகே அட்டாக்கு இங்கே கிரிட் ரேட்டை காணும். ஓகே கிரிட் ரேட் இல்லைனாலுமே 60 ஏன்னா சிக்னேச்சர் இருக்கு. ஓகே அட்டாக் 19.2 நைஸ். 9.3 நைஸ் நைஸ் நைஸ். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஏன் ஃப்ளின்ஸ் ஏன் 5 லெவல் ஏன் பண்ண மாட்டிங்களா? அடுத்து ஆர்லிக்கு 2000 அட்டாக் தேவை, 1600 தான் இருக்குது. ஸோ சிக்னேச்சர் இருக்காது, ஒயிட் டெஸ்டில் தான் இருக்கும். ஐ நோ. ஆர்டிஃபேக்டில் 4 பீஸ் கான்ஸ்லேஷன் C0 டேலண்ட் 1 க்ரௌன். ஓகே 80க்கு 201 இருக்குது. நைஸ் ரேஷியோ. பட் F2Pங்கிற போது அட்டாக் ஏன் கம்மியாகுதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே இதில் டிஃபென்ஸ் ஒரு டைம் ரோலர் 10.1க்கு 10.9 நைஸு. 10.1க்கு என்னையா டிட்டோவா? அட்டாக் ஒரு 8.2 நைஸ். அட்டாக்கு 12.8க்கு 14.8. ஓகே இஎம் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. பைரோ டேமேஜ் போனஸ் 10.1க்கு 14.0 நைஸ் ரேஷியோ. பட் அட்டாக் இருந்திருக்கலாம். எல்லாத்துலேயும் அட்டாக் மட்டும் தான் இதில் மிஸ்ஸிங். இதில் ஒரு 8 நைஸ். 4.7 ஓகே. பட் அட்டாக் மட்டும் பரவாயில்ல, எடுத்துக்கலாம், பார்த்துக்கலாம். பெருசா போகையிலே பெருசா என்ன பார்த்து ஷை பண்ணுது கைஸ். ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு வரும்போது சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லி மெசேஜ் வருது. டே அது ஏதோ யூடியூப் பக்குடா. அது நான் எங்கடா என்னடா அது ஏதோ யூடியூப் பக்கு ப்ரோ. சரி வெரஸோட வெப்பன் லாஸ்ட் ப்ரேயர் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் விண்டோ. ஓகே கிரிட் வெப்பன் 4 பீஸ் ஜூசி. கான்ஸ்லேஷன் கிடையாது. டேலண்ட்ஸ் வந்து 1 டபுள் க்ரௌன். ஓகே 2000 அட்டாக் பக்கம். ஏய் சித்தப்பு, இது பெரிய சாமியோட வரசா, உன் வரசா இல்லை. 2000க்கு ஒரு 42 தான் கம்மியாக இருக்கு. பரவாயில்ல. ஓ மை காட் 90க்கு 203 போதுமா? குதிக்கிற குதி எல்லாமே டபீர் டபீர்னு விடுவோமே. பார்த்து ப்ரோ உங்கள் ஐடியிலேருந்து ஏதோ வெடிச்சிட போகுது. 6.2க்கு 28.8 நைஸ். அட்டாக் ஒரு 5.8 நைஸ். 7.4க்கு 25.6 அட்டாக் ஒரு 11.1 நைஸ். 24.1க்கு ஓகே கிரிட் ரேட் இல்லை. இங்கே கிரிட் ரேட் இல்லாமையா அங்கே 90யா? 6.6க்கு 13.2 பைரோடம் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ். இங்கே பாரு கிரிட் ரேட் போட்டு. ஓகே ஒரே நிமிஷம் கால்குலேட் பண்ணலாமா? இதில் ஒரு 33 36 பக்கம். Oh my god கால்குலேட் போட்டாவே தலைவலி. லைவ்ல நாண்டி கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு மீ. ஐயோ கடவுளே, இதுக்கு தான் பரமா படிடாங்கிறது. அவனை 2 வாட்டி திட்டுங்க ப்ரோ என்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக. ஓகே ஏண்டா ஐயோ திட்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி எதுவும் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஒசுக்குன்னு ஒரு மனசுல திட்டுனீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லி திட்டுறது.
முள்ளங்கி ஆர்லி டஃபர் ஈஸுரு என்ன ஒரு சஜஷன் பண்ணுங்க. ஜீவஸ்பெட். ஓகே ஓகே வேணாம். சரி இருங்க லிஸ்ட் பெருசா போகுது. வெயிட். பெரியசாமிக்கு அடுத்தது ஒருத்தர் இருக்காரு, பாலா. பாலா ப்ரோ. பாலா அம்ப வீடு பாலா. இல்ல புரியல. நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் பாட மாட்டேன். நான் லைன்ல வெயிட்டிங்க. ப்ரோ பாலா கேட்டாரு. நேத்தே அவருக்கு நான் பண்ணல. ஸோ ஆல்ரெடி பண்ண அக்கௌண்ட் தான். பட் அவனோட ஆசையை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடலாம். பாலா சார். பாலா சார் மாலாக்கா வந்திருக்காங்க. வரலையா? ஐயோ கரெக்டா நீங்க வந்தீங்களா? இல்ல லைவ்ல போட்டிருக்காங்க. செகண்ட்ல ஷாக் ஆயிட்டேன். எல்லாமே கிராஸ் டாக்கா போகுது. சோ சார் பாலா ப்ரோ ஐடி என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதுல தான் இருக்கீங்க, இதுல இல்ல. போன ஹாலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவிக்காதான. இப்போ என்ன பண்ணு? ஒயிட் பாலா ப்ரோ. ஒயிட் பாலாடா. ஏய் எல்லாம் புள்ளி வச்சு பேசாதீங்கயா. இல்ல ப்ரோ இதுல நோ தப்பா இருக்குண்ணா. ஆமா தப்பு. கேட்ச் பிடிச்சிட்டீங்களா? 81813792 எல்லாமே ட்வின்லைட் தான் கெஸ். இல்ல டேய் இதுல இந்த 3 ஆல்ரெடி ரிவ்யூ பண்ணிட்டல மேன். ஏதோ வேற வச்சிருப்பீங்க நினைச்சேன். ஓகே அதான் இங்க சிக்னேச்சர் இருக்கும் பாருங்களேன். இந்த சிக்னேச்சர்லாம் வரலாறு. சோத்து எடுத்தாரு ப்ரோ. உன் ஐடியில் இருக்க இன்ச் பை இன்ச்சா ஒவ்வொன்றும் எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஒரு கடை இதுக்கு ஒரு இது இல்லையா? இல்லையே. ஓய் நல்லா தான் இருக்கு. காசு விளையாடுது. காசு பணம் துட்டே மணி டெத் மேட்ச் எல்லாம் அப்படிதான். எவ்வளோ தருது ப்ரோ டேமேஜஸ்? இதை நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேயா. இந்த ரேஷியோ எல்லாம் பாத்தியா? 70 தானே இருக்கு. ஆர்லி பட்டம் ப்ரோ. நான் எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா? வெரசாவை தூக்கி வச்சிட்டீங்க. வெரசாவை தூக்கி ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க. அவ்வளோதான். வெரசாவை இங்கே வச்சுக்கிட்டீங்க. சாலா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆல்ரெடி பண்ணது C1 ஆர்லி. அது இல்லாமல் சாலா அப்போ என்னது பாருங்க. வெயிட் இருங்க. ஜோல்டிக் இருக்காரு. லைன் பை லைன். நான் இன்னைக்குள்ள நான் ஸ்டோரி பண்ணாதான். இன்னைக்கு நான் ஸ்டோரி பண்ண மாதிரி தான். வேற அவரோட தான் ஆர்லி தான் பார்த்து. இல்லை பாலா நான் போய் சொல்ல ப்ரோ. என்னை பார்த்து ஞாபகம் மருத்தின்னு சொல்கிற பத்தியா? ஒரே ஆள் நீ தான் ப்ரோ. கேட்டு பாரு ப்ரோ. நான்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஞாபக சக்தி உள்ளவனு. சரி ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன். சட்டு புட்டுன்னு அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டுடே ஃபீவர் வந்துருச்சு. ஐயோ லவ்வர் பாய்க்கு ஃபீவர் வந்துருச்சா? மூடிட்டு போய் படுத்துங்க வேண்டியதானே? எஸ் இன்னும் ஒன்று ஆயிடுச்சு. வரும் ஏண்டா ஃபீவர்ல எதுக்குடா கேம் விளாடுற? ஐயோ கிளியர் கொடுத்துட்டு. டே உன்னை திட்டினதுக்கு என்ன சவிக்கிறியாடா? ஏண்டா நம்பர் போட்டுட்டு இருக்கிற நம்பர் காண போகுது. டேய் தூங்குடா கிஷோர் ப்ரோ. சொல்ல வந்த ஓ ஜூசி எல்லாம் மாமியா இருக்கே. ஓகே இதுல என்ன பண்ணும்? எல்லாமே வா. ஓ மை காட். அப்பதான் விட்டுக்கிட்டு
வீட்டுக்கு வந்தேன். ஓ ஆனால் கொஞ்சம் டீசெண்டாக நெஃபர் பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ நம்ம எடுத்துக்கிறதா ப்ரோ ஒரு இதெல்லாம். ஓகே நைஸ். ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ரோ நான் எல்லாமே பார்க்க போகிறேன். வெப்பன்ஸ் பார்த்துருவோம். சிக்னேச்சர், கிராஃப்டபிள், ஈவெண்ட் ஓப்பன், இது ஸ்கைவேர்டு, இது ஷாவோடது, இது ஃபியூ. ஓகே ஃபியூனிஸ். இது டூரின் டூரினுங்கிற பாருங்க. ஏய் வாடா ஞாபகத்தில் டப்புனு. ஐயோ மான்ஸ்டர்ல ரெட் கலர்ல ஒருத்தர் இருப்பானே. ஐயோ ஒன்னும் அவன் பேரு மறந்து போச்சு. ஏய் என்ன ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது. டூரினா இல்லையே, டூரின்னு வர மாட்டேனே. டிலுக்கா இருக்கும் ப்ரோ. டிலுக் டிலுக் டிலுக். ஐயோ நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்திங்க. டிலுக். ஓகே ஹெச்பி சிக்னேச்சர் கேரக்டர் தான். டிலுக் டிலுக்கு மறந்து போச்சு ப்ரோ. தலைவன் ஷாவ் குட்டப்பையா. எங்க புஜ்ஜி புஜ்ஜி இருந்தானே தேசுவான்னு சொல்லுவான். இது என்ன? ஓ ஓகே. ஓ ஓகே கொடை. ஓகே இந்த ஐடி நார்மல் ஐடி. இட்ஸ் ஹேவ் டு பே ஐடி ஐ கெஸ். ஸோ வேணுங்கிற கேரக்டருக்கு ஏதோ 1 2 தான் இருக்குது. ஓகே சரி ரிவ்யூ பண்ணிடலாமா? இஎம் வந்து 600க்கு மேலே இருக்கணும். 693 இருக்குது. நைஸ். 48க்கு 50க்கு 50 போகலாம். பட் 48க்கு 307. நைஸ். சிக்னேச்சர் இருக்கனால 300 புஷ் பண்ணிடுறாங்க எல்லாரும். நைஸ். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நான் ரோல் பார்க்கணும். நான் அதை பார்க்கணும். 2.7க்கு 21.0. நைஸ். 37 ஒரு இஎம். ஓகே 6.6க்கு 12.4. ஓகே இஎம் ஒரு 65. இஎம்மில் 7.0க்கு 22.5. ஓகே இஎம்மில் 6.4க்கு 12.4. ஓகே கிரிட் டேமேஜுக்கு 12.4. ஓகே ஓகே 12.4. ஓகே இஎம் ஒரு 34. ஓகே மை ஆர்லி மட்டும் இன்னைக்கு 2 lakh பண்ணிட்டா ப்ரோ. நைஸ் நைஸ். ட்ரை ஒன்றும் முடியாது. ஓகே ஓகே நைஸ். ஓகே டாலர் இது கான்ஸ்லேஷன் 0 1 crown. நைஸ். நிறைய ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்குது ப்ரோ. பட் ரோல் வேல்யூ இதுதான் பெஸ்ட் செட் ஃபார் நெஃபர். ஓகே ஓகே நைஸ். வாங்க குத்துச்சுக்கிறேன். ஏன் நெஃபர் தான் இருக்குது ப்ரோ. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா 863 EM இருக்குது. ஓகேவா இந்த கிராஃப்டபிள் தான். ஆர்டிஃபேக்டில் 4 பீஸ் போட கிடையாது. இங்கே தான் பிரச்சனையே. ஒன்றா எனக்கு இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள். இதுலேயுமே இன்னொன்று கிடைக்கல, இதுலேயுமே இன்னொன்று கிடைக்கல. ஆனால் இது ஆப்செட்டு. இதுவுமே ஆப்செட்டில் போட்டு ரேஷியோ வச்சு நான் ஓட்டிட்டு திரியிறேன். 50க்கு 198 வச்சு ஓட்டிட்டு திரியிறேன். அவ்வளோதான். கிராஃப்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ ஒரு சான்ஸ். இல்லை கொஞ்சம் நாள் இருக்குது அடிக்கலாம். ஸோ பார்ப்போம். ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணுறேன். கிராஃப்ட் நான் நிறைய பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஸோ அதனால தான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே பாருங்க தான் இன்னும் இஎம் இதில் கிரிட் டேமேஜே கிடைக்காம இருக்குது. இது கூட பிரச்சனை இல்லை. ஆஃப்செட்லேருந்து எடுத்தேன். ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் இங்கெல்லாம் கூட ரோல் நல்லா இருந்துச்சு. பார்ப்போம் அடிப்போம்ல பார்த்துப்போம். To welcome our clients, of course. அடுத்து யாரோ ரிவ்யூ ஜீவா ஸ்பேடா சம்திங் ஏதோ இருக்கீங்களா? எனி திங் ஸ்பெஷல் டுடே? இன்னைக்கு வந்து நிரஞ்சனா வந்து கடலை உருவி மாலையாக போட போகிறோம். அதுதான் ஸ்பெஷல். எப்படி ஐ ஹாவ் 90 கிரிட் ரேட் 201 ரேஷியோ இருக்குது. பட் டேமேஜ் கம்மி. எதுக்கு? நானே மாவிக்காக்கு அப்படி தான் வச்சு 40 கிரிட் ரேட் 177 டேமேஜ். டுடே ஸ்டோரி போன மாதிரி தான். நோ தலைவரே நோ. எஸ் தலைவரே எஸ். 18164652939.
எங்கேயோ இந்த பேரை பார்த்த மாதிரியே இருக்கே. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். ஹை ப்ரோ. பாய் ப்ரோவா? இங்கே ஹாயே போடல, நீ பாய் போடுற. அட பாவி. ஐ டோன்ட் ஹேவ் லூமா. கேடா லெவல் அப் நெஃபர் பண்ணுங்க ப்ரோ. லூமா இருந்து தான் பண்ணணும் இல்லை. நீங்கள் லூமா அந்த இடத்துல ஐனோ வச்சுக்கிட்டு இது யோயோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு 4 ஸ்டார் டென்ட்ரோ கூட போடலாம். இருக்கு இப்போ இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க. ஃப்யூச்சரில் லூமா ரீரன் வரும், எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்காக லூமா வர வரையும் நெஃபர் நம்ம பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாதுல, அது தப்பு. ஸ்டோரி பண்ணுறேன்னு சொன்னியே நேண்டி ப்ரோ. எப்பயோ இருங்க ரிவ்யூ பண்ணிடுவோம். ஓகே, HP 35 இருக்கு. நைஸ். 47 கிரிட் ரேட். நைஸ். 231 கிரிட் டேமேஜ். நைஸ். நானே ஆல்ட் அக்கவுண்ட்ல Tom__score 8012 became a member. Hey Tom bro, thank you. Okay, with set weapon 4-piece codex. I need to see these pieces because எனக்கு ரொம்ப கன்றாவி கோலத்துல இருக்குது. 13.24 இல்ல இங்க கிரிட் ரேட் காணோம். ஓகே 7.8 24.9 அதுல ஒரு 13. இதுவே ஆல்ட் அக்கவுண்ட் தானே. இதுவே ஆல்ட் அக்கௌண்டா? டுடே ஆண்டி டுடே இருக்கட்டும். நிங்குவா ப்ரோ மான்ஸ்டாட்லேருந்து போகலாம். ஓகேவா? மான்ஸ்டாட்லேருந்து போகலாம். அப்படி போகலாம். ஓகேவா? நம்ம வந்து ஒரு லைனாக போகலாம். மான்ஸ்டாரில் ஒரு கேரக்டர் 5 ஸ்டார் ஆர் 4 ஸ்டார் எனிதிங். ஓகேவா? ஸோ அங்கேருந்து நம்ம தினமும் உங்களோட இதுலேருந்து ஒரு ரிவ்யூ நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர். எப்படி மான்ஸ்டார்லேருந்து நம்ம நாட்கரைக்கு வரோம். ஓகேவா? அப்புறம் கணக்கு போட்டுங்க எவ்வளோ கேரக்டர் இருக்குன்னு, எவ்வளோ பில்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ மான்ஸ்டார்டை முடிச்சுட்டு லீவேல முடிச்சுட்டு நாண்டி நைட்டு வரேன். ஓகே. ஸோ அதுதான் மேட்ரு. இங்கே கிரிட் டேமேஜை காணோம். ஐயோ என்ன ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொன்று காணா போகுது. ஆனால் ரேஷியோ மட்டும் இருக்குது. என்னதுலேயே அப்படி தான். இதில் கிரிட் ரேட்டை காணோம். ஜீனார் மோனா இங்கி பிங்கி வாங்க ஆர்டர் ஈவென்ட் போட்டு பார்ப்போம். நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து என்ன நம்பர் விழுதுன்னு சொல்லுங்கள். நான் என் சைட்லேருந்து நம்பர் சொல்கிறேன். ஈவன் தான் நான் ஆடுன்னு தான் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். வணக்கம் ரே ஒயிட் ப்ரோ. வணக்கம் பாய். ஜீன் ஆர் மோனா ஜீன். சரி ஜீனை வைங்க. நம்ம நைட்ஸ் ஆஃப் ஃபிவோனியஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பரவாயில்ல ரேஷியோ இருக்கே. என்னது இதே மாதிரி தான் ப்ரோ. பரவாயில்ல சூப்பராக இருக்கு. ஆர்டி 2000 ப்ளஸ் தேவை. பட் அட்டாக் 1500 தான் இருக்குது. பரவாயில்ல ஏற்றிக்கலாம். வெப்பன் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கணும். ஒயிட் டெஸ்ஸல். ஐ காட் இட். கான்ஸ்லேஷன் பேலன்ஸ் நோ க்ரௌன். இதில் க்ரௌன் நோ க்ரௌன்ஸ். அப்போ மோனா வைக்கிறேன் டுடேயா. பாத்தியா இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை இங்கே. ஆமாம் இன்னும் பட் ரேஷியோ வந்துருச்சு. இஎம் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 150 பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நல்லாவே டேமேஜ் சொல்லுவோம். இந்த ரேஷியோ ஓகே. இஎம் மட்டும் லைட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அப்படி ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னா போதும். ஏன்னா அவன் வேப் ஆகிற கேஸு. ஸோ என்னதான் ரேஷியோஸ் இருந்தாலும் கிரிட்டா ஆனாலுமே வேப் ஆக மாட்டா. ஸோ அதனால் வேப் மட்டும் கொஞ்சம் இஎம் லைட்டாக வச்சு பாருங்களே, நல்லாவே டேமேஜ் கொடுப்பா. நான் அப்படி தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இஎம்ஐ நான் ஏற்ற விளாட்டுக்கிட்டு தெரியுறேன். 62க்கு 6. ஓகே ரேஷியோ இன்னும் ஒரு 8% குறையுது. ஓகே நெஃபர் இந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்கா? லூமா இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது. ஓ மை காட் 60 கிரிட் ரேட் வேணுமா முல்லைங்க? இல்லையே 40 தான் போதும். நீ நல்லா இதில் பேசிவில் படிங்க பாரு. பேசிவ் சீட் கிரிட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பை 40%. நைட் சோல் அந்த கேட்டகிரி தானே அது. 38K போகுது முல்லைங்க. இன்னும் கொஞ்சம் இஎம் இருந்ததுன்னா பயங்கரமாக நீ குழுகும் ப்ரோ. ஒரு டைம் 2 டைம் அடிக்கிறது வேற, எல்லா டைமும் அடிக்கிறது அதுதான் கேரக்டர். 45 பார்ப்போமா? ஏன் கிரிட் ரேட் கம்மியாக இருக்குன்னு. ஓகே இது நைஸ். 10.9க்கு 12.4 ஒரு அட்டாக் ஒரு 5.8 5.8க்கு 20.2 ஓகே தான் இதுவும். இதில் பார்ப்போம் அட்டாக்கு. இங்கே பாரு கிரிட் டேமேஜ் மிஸ்ஸிங் 9.7 கிரிட் ரேட் மட்டும் வச்சுருக்கீங்க. இதில் கிரிட் ரேட் மிஸ்ஸிங். வை ப்ரோ இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ. ஓகே இது கூட ஓகே தான். இந்த 2 இதையும் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். அதேமாதிரி 5 பீஸ் போட்டிருக்கீங்க. ஆஃப் செட்லேருந்து ஏதோ பைரோ டேமேஜ் போனஸ் கூட தரல. சான்ஸில் ஏதோ நல்லதாக இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். கிரிட் ரேட் மட்டும் இன்னும் மிஸ்ஸிங் ஆகுது 10.
ஸோ அவ்வளோதான். நெஃபருக்கு இஸ் கிராஃப்டபிள் வச்சு போட்டிருப்பீங்க, எனக்கு நல்லா தெரியும். 800 EM இருந்தாவே கிராஃப்டபிள். லீவ் 20 to 4. இது 20லேருந்து உனக்கு 4ஆம் தேதி வரை லீவா? ஐயோ, உன்னையெல்லாம் கையில் பிடிக்க முடியாதே. சான்ஸு தான். ஓகே ஓகே. 300K கம்மி. ஆமாம், எனதெல்லாம் 100K 200K தான் பண்ணுறதுனால கம்மி நான் சொல்கிறேன். அவங்களோட என்ன ப்ரோ, நம்ம ஒருத்தங்க வந்துருக்கோம் சாங்க விட்றா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லணும் ப்ரோ. கம்மின்னு சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. அவங்க வரவங்க நம்ம தான் ப்ரோ பார்த்துக்கலாம், இன்னும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தட்டி கொடுக்கணும் ப்ரோ. ப்ரோ கம்மி ப்ரோ அப்படின்லாம் சொன்னா ப்ரோ மனசு கஷ்டப்படுவாங்க ப்ரோ. 45க்கு 1 இது ஓகே. பில்டு நடந்துட்டுருக்கு. கம்மி தான் ப்ரோ. வரவங்களை நம்ம வெல்கம் பண்ணோம். இல்லடா கம்மிடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, இதில் இன்னும் ரோல்ஸ் தப்பாக இருக்கு. இதில் கிரிட்ரேட்டை காணோம், இதில் கிரிட்ரேட்டையும் காணோம். மேன் ஓகே, இது ஓகே. எனக்கு இதை மட்டும் கொடுவே, நான் வச்சுட்டு பொழைச்சிக்கிறேன். ஓகே, இது ஓகே. இது ஓகே. இது கூட ஓகே தான். இது ஆப்செட்லேருந்து சேஞ்சஸ் நடக்கணும். ஆப்செட்லேருந்து இதுவும் சேஞ்சஸ் நடக்கணும். இதுவும் சேஞ்சஸ் நடக்கணும். ரேஷியோ மாறணும். எஸ் 12 days தான் இருக்கு. அவ்வளோதான். சின்ராசா கையில் பிடிக்க முடியாது. கேட்குறது சஜஸ்ட் ப்ரோ. சேஞ்சஸ் பண்ணு இது ரெண்டையும், அவ்வளோதான். ஈஸோ 60 இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதானே. நான் ஒரு செக் பண்ணேன். நான் என்ன செக் பண்ண போறேன்னா, வேர் இஸ் மை முள்ளங்கி, சேவ் மை முள்ளங்கி. இப்போ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது. ஆர்டிஃபேக்ட் ஆடிவா பாடிவா ஆனந்தன் தேடிவா. ஹெச்பி குறையும், பட் பரவாயில்ல. ஐ நீட் டு செக் ஒன் திங். நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், நான் செக் பண்ண மாட்டிருக்கேன். What a lineup! We'll be unstoppable. Just sharpen my spear. Another chance to learn from you. வேற என்னமோ சொல்லியிருந்தாங்களே ஒரு டைம். சக்கர சுச்சுமா. I can do it. EM சான்ஸ் காது ஹெச்பி காப்லெட் கொடுக்குறோம். இருங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. நம்மளுக்குன்னு ஒரு சின்ன பையன் இருப்பான். எங்கடா அவன்? இருங்க. உடம்பினா வந்தா அப்போ ப்ராப்பராக பில்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். ஓகே ஓகே. நீ எவ்வளோ நாள் இருக்கு? நான் போய் டேப்லெட் போட்டு தூங்குறேன். தூங்குடா. 5 days 19 days இருக்கு. ஓகே, பிரச்சனை இல்லை, எடுத்துடலாம். 37. ஓகே, எடுத்துக்கலாம். தூங்குடா நல்லா. நைட்டு பார்த்தேன் மிதிச்சிருவேன். நீ நைட்டு 12 மணிக்கு ஏதோ ஒரு பக்கம் சுத்துவ ப்ரோ. ரஷ்யன் பொண்ணுகிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ அப்படிம்ப அடி வெளுத்துருவேன் ப்ரோ. சும்மா ஒரு பாஸ் போங்க தான் புறப்படுறேன். 67 புல்ஸ் இந்த ட்ரீம். ஆட்டோக்கார தம்பி. அவன் பைக்கார தம்பி ப்ரோ. அடா மக்கா. Need a surfboard? Bye. இது ஒன் ஷாட் பண்ண முடியுமே ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, பட் நம்மளால முடியல ப்ரோ. ஹேய் ஓகே. ஏய் இங்கே எங்கடா ஹார்லி நிற்கிறா?
ஓ இது காடஸ். ஏய் வெயிட், காடஸ் யாரோடது? நெஃபரு மை லவ் இங்கே இருக்குது, ஆர்லி மீன் இங்கே இருக்குது. இது எல்லாமே கண்ட்ரோலில் சேஞ்ச் ஆனது. நேயா டீம் இது. ஹெச்பி காப்லெட் ட்ரை பண்ணுங்க திஸ் டைம். இது ஹெச்பி காப்லெட் ஆர்னட் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அதில் ஒரு 200 300 பார்த்துட்டேன். ஸோ ஒரு அல்ப ஆசை இதுக்கு போட்டேன். 2 DPS ப்ரோ. இது இது ரீல்ஸ் எடுத்தது கடைசியாக அதை தண்ணிக்குள்ளே குதிக்கிறது. இது பேரை மாற்றி வச்சுருப்பேன் தான் ஒரு இடத்துல பாருங்க, பேர் மாற்றி வச்சுருப்பேன். அது எந்த இடம்னு தெரில. ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான போயிருப்பேன் ஏதோ ஒன்று இடத்துல, அதை மாற்றி வச்சுருப்பேன். ஸோ அதனாலது. ரைட். ஹாய் ப்ரோ மதன் கே. வணக்கம் நண்பா. சரி கைஸ், ரிவ்யூ எல்லாம் ஓவர். மணி எத்தனை? 7:30. அப்பா நைஸு. இப்போ ஸ்டோரிக்குள்ளே போனால் கூட நான் ஜாலியாக 2 hours ஆடுவேன். அவ்வளோதான். பிகாஸ் நானும் என் முள்ளங்கிக்கு ஹெச்பி காப்லெட் தான் போட்டிருக்கேன். ஹெச்பி தான் இருக்கு பிரச்சனை, நான் மாற்றிக்கலாம். நான் ஏங்க எனக்கு முள்ளங்கியே பிடிக்காது ப்ரோ. சும்மா நான் அதை எடுத்தேங்கிறக்கோசரம் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏய் வெயிட், ஏன் மேன் பெரிய சமயம் ப்ரோ. ஓகே கண்டென்ட்ஸ் போட்டுற வேண்டியதான். நோ, நானும் ஆர்லி தெரியாமல் எடுத்துட்டேன், அதான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஆர்லி ஒரு நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ, அதை விடாதீங்க. அதில் ஒரு ஓஜியான கேரக்டர். சரி கைஸ், புட் யுவர் சீட் பெல்ட்ஸ் டைட்லி. நான் இப்போ தான் நாட்கரையோட 3rd பார்ட்டுக்கு போகிறேன். ஸோ பார்ப்போம். Thank you for completing. சாரி கேத்ரின், வாட்ச்ட்டேன், தெரியாம வாட்ச்ட்டேன். Ad Astra Abyss. என்னடா ஸ்டோரி? Focus mode enable. ஃபோக்கஸ் மோடில் திடீர்னு இவ காணா போயிட்டானேன்னு பார்க்குறேன். கோ டு நாஷா டவுன். சரி ஓகே. இன்னைக்கு சொல்லப்போனால் அன்றைக்கி எங்கே முடித்தோம்? அன்றைக்கி 2 நாள். இன்றைக்கி 12 hours லைவில் முடித்தோம். அதுக்கப்புறம் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் தான் பண்ணோம். ஸோ இப்போ Act 3 சாங் ஆஃப் த வெல்கின் மூன், Act 3 த நேஷன் தட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். அப்பா அங்கே என்னென்ன கூத்து நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. எவன் ஷேடர்ஸ் இவன்லாம் வெளில வரான் சின்னர்ஸில். கொடூரத்தின் உச்சகட்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ போய் பார்ப்போம். ஓகே, let's continue the game. Yahoo! ஆமாம் ப்ரோ. ஓகே, ஒரு மாசான ஒருத்தனை பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்ப்போமான்னு பார்த்தோம். கடைசியில் வார்க்கோட வாய்ஸை மட்டும் பார்த்தோம். பார்ப்போம், எப்போ பார்ப்போம். It's been a few days since we said bye to the others in Nasha Town. Still no news about Rarer though. Where could he have slunk off to? அவன் எங்கே போனான்னு தெரியல. அவன் 10% பவர்லேயே தூக்கி சாப்பிட்றானே. But with all the trouble he stirred up before, there's no way we've seen the last of him. Guys, disclaimer.
You must be the எனக்கு traveler in நாட்கள் என்ன Paimon? நடக்குன்னு தெரியாது. ஸோ 2 பார்ட் தான் முடிச்சிருக்கேன். 3rd Mr. பார்ட்லேருந்து Flint's been looking for you. ஸ்பாய்லர் கொடுக்க வேண்டாம். நான் இப்பயே Unfortunately, சொல்லிக்கிட்டேன். there's been a ஓகேவா? serious wild hunt attack over at the வரப்போறத quarry. வேணா ப்ரோ He thinks it's ஒரு time to மாசான regroup சீன் and வரும் figure out பாருங்க a plan. அப்படின்னு வேணா சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஸ்பாய்லர் கொடுத்தாதீங்க. Uh-oh. We better get over there right away. Come on, let's go. என்ன ட்ராவல் அப்படி பார்க்குறேன். ஓகே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நான் சொல்லட்டா பாத்தியா இதுதான் தவறான செயல். எஸ் பிகாஸ் எஸ்டர்டே மோனோ பைரோ கிளியர் பண்ணது. திஸ் டைம் ஸோ நஃபருக்கு ப்ரீமியம் டீம் ப்ளஸ் ஜாபி எனக்கு ஒரு லாஸ்ட்டாக சோகமான சீன் வரும். இதுதான் தவறு. ஏய் ஐயோ கண்ட்ரோலில் 2 நாள் விளாதனால மறந்து போச்சே பட்டன்ஸ். ஓகே இங்கே போகணுமா? ஓகே நடந்தே போயிடலாமே. நாண்டி செக் நவ். ஒரே நிமிஷம். யா பர்ஃபெக்ட். டேய் ஒண்ணுதான் நூலட்டியம் பக்கத்துல இருக்கான். நீதான் சீன் எப்படி வரும்னு சொல்ல சொல்லி. அட பாத்தியா இப்படி ஒன்று சொல்லலையா ப்ரோ? ஜீவா ப்ரோ ரொம்ப தப்பு ப்ரோ. அது சும்மா கலெக்ஷனுக்கு. ஓகே ஓகே வெப்பன் ஃபியோனிக்ஸ் கோடெக்ஸ். ஓகே நம்ம இதுலேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கைஸ், இதுலேருந்து நம்மளோட இன்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ வந்து எப்படி காலேஜ் படிக்கும் போது ஸ்கூல் படிக்கும் போது நீங்கள் நோட்ஸ் எடுப்பீங்களோ நான் இதுலேருந்து நோட்ஸ் எடுக்க போகிறேன். ஸோ என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம பில்டுக்கு என்ன யூஸ் ஆகும், ஸோ பார்ப்போம். 70க்கு 165, 241 கிரியார். ஓகே நைஸ். இஎம் ஒரு 100 இருக்குது. ஓகே வெப்பன் இது கோடக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஹா விதவிதமாய் வித்தியாசமாய் அழகழகாய். 7.4க்கு 32.6. ஓகே போதுமா? 6.6க்கு 27.2. ஐயோ இந்த தப்பான பட்டனில் தானே இங்கே போமே. அடுத்து இஆர் போட்டிருப்பாரு. ஏ எப்படி தண்ணி கேன் போட வந்தவன். இஆரில் 10.9க்கு 21.0. நைஸ். ஐடோ டேமேஜ் போனஸ் 9.3க்கு 7.8. இஆரில் ஒரு லெவல், இஎம்மில் ஒரு 40. ஓகே இது என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கிரிட் டேமேஜாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏயோ சே லெஜண்ட். கிரிட் ரேட் 26% கிரிட் டேமேஜ். ஓகே அட்டாக் நைஸு. ஓகே ஆஃப்செட் வந்து காப்லெட்டில் விழுந்திருக்கு. ஹைட்ரா காப்லெட். ஓகே கான்ஸ்லேஷன் C1. ஷேடோ வணக்கம். ஆமாம் மோனாக்கும் தானே ப்ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னானுங்க எக்ஸன் சர்க்கிள் இல்லையா? அன்லாக்ல இருக்க பாருங்க ப்ரோ அங்க கீழே. எது எக்ஸன் சர்க்கிள்? அந்த விச் ஈவென்ட் ரேட்ஸ். ஆமா ஆமா. ஓகே 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 அப்போ இருங்க நான் என் மோனா போய் பார்த்துட்டு வரேன். என் மோனா C2ல இருக்கு, என் மோனா C1ல இருக்கும். ஓகே ஓகே என் மோனா C2வா மாறிடுவா. லூனார் சீனா வாட்? ஓகே அது வேற. when a normal attack hits there is a 20% chance automatically followed by charged attack. Its effects only occupy every 5 seconds. Okay. Okay. Oh, lunar charge by damage increase, electro charge increase. Ooh. Okay. டேலண்ட்ல வந்து நமக்கு லாக்ல இருக்கும். ஹோம்ஒர்க் முடிச்சாதான் தருவாங்களாமா, இல்லைனா தரமாட்டாங்க. இது C2வா தான் மாற்ற போகிறேன். என் மோனாவை C2வா மாற்றிடலாம்.
இல்ல ஜீன் எவ்வளோ C1 கிச்சிங் C1 மியூசிக்கு C1ல இருப்பா சீச்சி கிடையாது மோனாவே C2வா மாத்திரலாம் சரி போலாம் Eyes uncritically. People only see what they want to. So don't be your own fool. வெயிட் a sec ஒய் இங்க ஸ்கர்க் நின்றுருக்கு ஓ இதுவா டேய் டவுன்ல இருந்து எப்பறா வெளில போனோம் பாதையை காட்டுங்கடா டேய் Now listen closely. Here I only sharpen it because of trust you. Okay. Oh. Ko போறங்க. ஏய். பூபா பூபான்டா. பூபா ஐனோ ஃப்ளின்ஸ். I can barely sense any ģᴇʟʟᴏ at all. This whole area feels like a soulless husk. ஐயோ ஃப்ளின்ஸ் பார்த்தா அன்னைக்கு எனக்கு போட்டோ பார்த்ததா ஞாபகம் வருது. As if the power of that energy cannon wasn't enough. He's not seriously still getting stronger. What's his endgame here? Ah, everyone's here already. Hey, we made it. So, what's going on? We've all been on high alert since we split up a few days back, expecting ģᴇִ̈r to strike again. But it's like he just vanished into thin air. No one has seen him nor found any trace of his presence. That is, until this morning, when a ratnik found signs of wild hunt activity while out here on patrol. As you can see, the crystalite itself is physically intact, but the ģᴇʟᴏ it contained is all but completely diminished. And we're sure that ģᴇִ̈r did this. Who else? He's the only one who could pull off a stunt like this. Yes. ģᴇʟᴏ loss has reached critical levels. രᴇᴜ of Solnari set to maximum threat level. Oh. Warning, unless de-escalation measures are taken soon, he will pose a threat beyond our ability to contain. The consequences could be catastrophic. Traveler, do you remember when we encountered ģᴇִ̈r just after regaining his body? Yes. There wasn't a shred of sanity left. Nothing but madness and rage. I remember it well. Yeah, didn't he shout out Ayman. a bunch of names? ஒன்ன அன்னைக்கு அவன் பல்லு குத்துற குச்சியா யூஸ் பண்ணிருப்பான் How nothing in this world mattered to அப்செட் him. நினைச்சுக்க Oh, Ayman gets chills just thinking about it. Oh, நீ அவன்ட தேவலாம் வாய் விட்டு still up மாட்டிக்காத there, lurking somewhere in ഑ waiting for his chance to strike. Oh, even chillier. Last time we fought, we were already at a disadvantage. If he has such overwhelming strength, why would he suddenly go into hiding? Yeah, if ஒரே I were நிமிஷம். him and I wanted more ģᴇʟᴏ, I'd just take it by force. No point staying in the shadows. Unless something went wrong. His whole resurrection thing didn't exactly go smoothly. The other thing is, how does someone who's completely lost their mind still have the wherewithal to cover their tracks so perfectly? Beats me. According to certain medical studies, insanity does not always entail a complete loss of rationality. It may be that he is simply living in a world of his own. That actually sounds about right. Yes. He was ranting away to himself the whole time, like he had zero interest in talking to us. There are many unanswered questions here. He could be right under our noses, and we'd பா still be in the dark. என்னதான் இருந்தாலும் லூமா அதோட பொறுமையான Besides பேச்சுகள் his தான் name and title, we know little about him. Certainly nothing about his past or ஜூசி what he might be hoping to achieve. ஜகோடா எங்க பாக்குதுன்னு தெரியுமா கைஸ் Exactly. And we wouldn't even know where to begin looking. Even Boss hadn't heard of the ģᴇìr of Solnari before all this. ģᴇìr of Solnari. I'd Okay. be willing to bet that even if we gathered together every scrap of intel in ģᴇìr, we still wouldn't find more than, like, 3 useful facts about him. So, if we do nothing, he'll just keep getting stronger. And if we want to investigate him, we have no idea where to look.
Last time we had Marionette and her big robo buddy to help us, and we still barely held our ground. If we had to face him alone, ஒன்னல சாப்ஸ்டிக் தான் குத்தி தின்றுவான் போ நீ வாய் விட்டில. Well, I do have a little hunch about his next move. Given that he attacked the quarry, I'd say it's likely he'll target other places rich in ǩūvāki. Somewhere like the Eye of Krati, or the Pillar of Embla. ஒரு நிமிஷம். One thing's for sure. If we just sit back and let him keep absorbing ǩūvāki, we really won't stand a chance against him. A perfectly reasonable hypothesis. However, it is worth noting that these two locations are quite far apart. To investigate them both, we'll need to split up. Okay. I agree, we should split up. Right now, Rarir's goal seems to be gathering ǩūvāki, not fighting us directly. Once we're done. Once we're done, let's regroup on Hisi Island. Wait, why Hisi Island? If I recall correctly, your largest goddess statue was carved from ǩūvāki rich ore, was it not? That's right. Yes, it could well be a potential target of his. I should head back and start evacuating the pilgrims. Okay. அடாடா லூமா. Splitting up's always gonna be risky, but I guess we don't have much choice, right? நீ எப்ப இருந்தாலும் எனஃபா கூட தான் போற. கவலைப்படவே அடிங்களா? If we do run into Rarir, What that? Chopstick தான். That's when you follow the Third third rule rule. of treasure hunting. Run like a wind. Oh. didn't you say the third rule was go with the flow? Go with oh. I don't know. Did I? Anyway, whatever. In this situation, go with the flow Means go find backup. Agreed. If anyone finds so much as a trace of Rarir, do not pursue him. Get out of the area and alert the rest of us as soon as possible. We need to put safety first. Okay. Okay, நான் சாப்பிட்டு வரேன். Okay bro. Come on, Inazuma, let's go. Okay. Bye bye. ஓகே, ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல பிரிஞ்சுட்டாங்க. அடுத்து ஓ சகோடா லூமா வந்து அந்த ஸ்டாச்சு கிட்ட வந்துருச்சு. இன்னும் ஒன்று, அவ்வளோதான், எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. ஏய், போன வீக் தானே பேசணும். இருங்க, இந்த வீக் பேசி பார்ப்போம். ஏதோ கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க 3 வீக்ஸுக்கு ஒன்ஸ். பார்ப்போம். அங்கே தான் உட்காந்துருக்கு. குழந்தை அங்கே தான் தூங்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு எதுவும் காட்டல, பார்ப்போம். It's just like a seesaw. If you take something from this side and don't put anything on the other, the seesaw will tip over. People often give things to the ģᴇʟʟᴏ, praying for good luck. I'm teaching them the importance of doing things in return. Okay. எனக்கு எதுவும் எனக்கு கொடுத்த மாதிரி தெரியலையே. மறுபடியும் இந்த கிட்ட போய் பேசும். எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் நடக்கலையே. நத்திங் சேஞ்சஸ்.
ஓ ஜகோடா ஃப்ளின்ஸ் லூமா ஓகே. Any leads? Nope. Diddly squat. No clues to where he might be hiding. It's like he's a ghost. It feels like we're sitting on a powder keg that could go off at any second. Ugh, I hate this feeling. I'd rather face him head on than be left hanging like this. So, you guys didn't find anything either? Not loving the word either. How about you, Flint's? How about you, Flint? I questioned a few Ratniki and eventually narrowed my investigation down to one suspicious individual. மணி But by the 8 time I got to ஆயிடுச்சா? his place, he யாரோ was கால் already பண்ணிருக்காங்க. gone. Almost as if he knew someone was on to him. Either that or he's just extremely cautious and doesn't stay in one place for long. He's been biding his time for a while now. The question is, where or what is his next target? No idea. Since regaining his body, he seems to have lost all interest in the fragment in my possession. If he did still want it, he's had plenty of chances to take it. All we can do now is hope that I know and Anefa turn up some leads. Darn it, Rarir. If you've got the guts, come face me one-on-one! ஏய் வந்துற போறான் கம்பெனி இரு ஜகோடா. I didn't mean it. I swear. ஜகோடா No, அடுத்து it's சாப்ஸ்டிக் coming தான். from Silver Moon Hall. The Lady Kutar might be in danger. ஏய் Let's get over there, quick! லேடி குத்தார். ப்ரோ ஓ நோ இவன் இத தேடி வந்துட்டான். கொலம்பினாவை தேடி. ஓ மை காட். Ooh. தலைவா வா தலைவா வா தலைவா. What's going on? No time for questions. Stop him! ஜகோடா. Insane. Yehuda, get Kutar out of here. On it. அங்க பார் லூமா. தலைவங்கிட்ட இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. ஏய் ஏய் ஏய். Look where your feeble light has gotten you. Now you shall plunge into darkness. Thelindis, soon I will find a way. Watch out. தெலண்டஸா. Oh my god. லைட் ஏய் என் குழந்தை மேல கீறல் பண்ணடி. ரெண்டு பேத்தையும் பிடிக்கணும். யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றது? ஓ இனப்பா போடு இனப்போட ஷீல்டு. அகைன் எல்லாரும் டிபியா ரைட்ரா. எப்படா தப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க? ஓ மை காட். Find them, even if it means turning this place to ashes. ப்ரோ உடம்பு சிலுக்குது ப்ரோ. ரியலி யாரு ப்ரோ இவன் இந்த லெவலுக்கு இருக்கான்? ப்ரோ சின்னன்னா சும்மாவா? ஏய் இருங்க எனக்கு ஒன்று புரியல. இவங்க ஸ்டஃப் ஆக்ட் 2லயே
barely made it out of there alive. இப்படி தப்பிச்சு ஓடிட்டே இருந்தா எப்படி இவனை ஃபேஸ் பண்றது? So crazy strong. He's the one of the five He's sinners. a threat to this entire nation. I doubt his strength could even be measured by conventional standards. யார் இவன் நல்லாவே? I have a question. When me and Anetha showed up, we saw him chasing after this lady like he wanted her dead. What was that all about? We weren't there for the whole thing either. They were already duking it out by the time we arrived. Either why? We didn't see how it all Either way, started. It all escalated so quickly. We had no choice but to step in. Kutar, can you shed any light on the situation? Kutar. Cross-checking database. I see. So you're the one that the Frost Moon Scions refer to as the Moon Goddess? Wait, Hey, he's the Moon Goddess? no wonder. அட பாவிகளா, இது யாருக்குமே தெரியாதா? கொலம்பியாத மூன் காடஸ். There are many reasons why people might worship the moon. You will and see. just as many Okay. why they might despise it. I've never met that person before. But there was no mistake. Bro, எல்லாமே மாசா இருக்கு. வாய் டயப்ளோ வணக்கம்யா. எல்லாம் மாசா இருக்கே bro. I cannot say. But since he hunts the power of the moon, it's no surprise that I am a target. Kutar. There are many potential motives. For instance, you help the traveler escape his grasp. This could be his way of taking revenge. It is also possible that he covets the ģᴇʟʟᴏ Wait for inside Act you 4 and அப்படியா? seeks to take it for his own. The list goes on. But Bro, right now, day by day counter strategy should be our number one priority. பயங்கரமா பண்ணிட்டு வரானுங்க. Being discovered is close to 100%. A counter strategy? Why Don't stand a chance love against an enemy like this. you love why? Surely our only option is to run. புரியல bro. What do you mean you love why? World, right? So as long as we can sneak out of Nodcry undetected. No, I can't say that. Come on, Yehoda. This is serious stuff. You can't suggest we all just chicken out. Running is our only option. Columbina love. Yes bro, I love Columbina. Running is You only seem option. surprised. But what other choice do we have? You are facing we are an facing an enemy we cannot possibly defeat in battle. one of the five sinners சும்மாவே இல்ல. Well, கொலம்பினா நீ பவர்ஃபுல் தானா? உன்னோட பவர் பாதி போயிடுச்சுன்னு தெரியுது. It's பட் not too late. ஏன்? I can distract him, so you have plenty of time to make your escape. Wait, what? You're gonna act as bait? Doesn't that make sense? I'm the one he's after. There's no need for you to risk your necks on my behalf. A coyote doesn't stop for bypassers while it's howling at the moon. What is it, Kutar. Mama? The Frost Moon Scions have already grown accustomed to life without their goddess. My presence here is no longer 90% essential, power gone and this because is of not my cryo home. archon. So you needn't ask me to stay. Oh my god. We can't just roll Ah, over and let him get ஏதோ away with சொன்னாங்க it. ஏதோ That's ஃபுட்டுவில இருந்து not வெளில our வரதுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம்க்கு ஒரு இது We பவர் can't வேணும்னு. just call it quits after everything we've been Papa. through together. Besides, she pretty much saved my life back there. If I just ditched her now, I'd never forgive myself. Voice is We can't In overlook that you have saved our lives ģᴇʟʟᴏ. multiple times now. To talk of returning the favor would be a little crass for my liking. But suffice to say that we are friends. sees a bounty on her. அது தெரியும், சென்ட்ரோனே சொன்னான். The குட்டிவியோட objective remains இல்ல பவுண்டி unclear. இதுல இருக்கா. Even if we were to sacrifice Miss Kutar, ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இந்த There's no குழந்தை guarantee மேல he'll யாரு stop. ப்ரோ பவுண்டிலாம் கொடுப்பா? என்ன ப்ரோ பேசுறானுங்க? Run away. We won't solve it. We stand and fight no matter what. Voice love. Ooh, okay, okay. Nice, nice. I know why you left the Frost Moon Scions so long ago. ஏய் It was Luma, because நீ people கூட்டா started இருங்கிறது என் treating காதுல prayer தப்பா as விழுது. a form of trade. ஹாய் அரவிந்த் ப்ரோ வணக்கம். Self-centered ஆன்ஸ்லாட் wishes, பண்ணலாமா? force இப்ப you நான் to ஆக்ட் accept இதுல இருக்கனே, meaningless ஆர்கான் offerings கோஸ்ட்ல in இருக்கனே. return, and then expect you to perform miracles for them, as if that were their entitlement. பண்ணலாம், ஈஸி தான் இந்த டைம். நான் வந்து நான் might have walked away வேர் too. ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் But ஜாப்பனீஸ் I வாய்ஸ் டவுன்லோட் believe that பண்ணலையா? time can change everything. அது And that ஏன்னா sometimes
it takes losing something எனக்கு precious. கியூட்டாதுக்குன்னா ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் வைக்கணும்னா இதில் நான் லைவில் இருக்கேன் ஓகேவா. ஒன் ஆஃப் து நான் வந்து ஆஃப்லைனில் ஆடினா ஜாலியாக நான் பாட்டுக்கு தனியாக ஆடிட்டு போயிடலாம். நான் லைவில் ஆடிட்டு உங்கள் கமெண்டையும் பார்க்கணும். கீழே ஜாப்பனீஸில் ஓடும்போது சப்டைட்டில் எப்படி இருந்தாலும் கண்ணு ரீட் பண்ணோம். நான் லைவில் வந்து இதை விட்டுருவேன், கமெண்ட்ஸை விட்டுருவேன் ஓகேவா. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்கோசரம் ஜாப்பனீஸ் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இங்கிலீஷில் பேசுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்டர் லெவல் ப்ரோ மெனசிங் வேணா அடிக்கலாம். ஃபியர்லெஸ் அடித்தாலும் ஒன்றும் ரிவார்ட் கொடுக்க மாட்டான். ஸோ பார்த்துக்குங்க, அது சோலோ அடிச்சா மட்டும் தான் ஃபியர்லெஸ் ரிவார்ட். அதனால நான் ஹெட்செட்டில் வந்து இங்கிலீஷில் பேசினா ஜாலியாக அது பாட்டுக்கு அதில் ஈஸியாக லிசன் பண்ணோம். கமெண்ட்ஸ் அப்பப்போ நான் பார்க்க முடியும். நீ ஜாப்பனீஸில் வச்சுட்டேன்னா என்னால் அது முடியறதில்ல. அது இல்லாமல் தலைவலிக்குது. After much reflection, ரெண்டு ஸ்க்ரீன் I பார்த்துட்டு இருக்கும்போது realized that this was never about whether the Frost Moon Scions need you. Any relationship based on need is purely transactional. What I truly hope ப்ரோ எல்லா is கேரக்டரும் that செம்மையாக you இருக்கு ப்ரோ. choose to stay, not out நான் of நல்லா லூமா obligation, வச்சுருக்கேன், but ஃப்ளின்ஸும் as வச்சுருக்கேன், part of எல்லாமே our வச்சுருக்கேன். family. இப்போ வந்த கேரக்டர் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். And now you've returned. லூமா பேண்ட் Who வந்து knows? எடுத்துக்கிட்டா எல்லாமே வச்சுருக்கேன். Perhaps it was the moonlight that guided you home. சரி பண்ணலாமா? Thank you, Llama. மெனசிங் தானே? My power is on the wane. மெனசிங்கா ஃபியர்லெஸ்ஸா? I'm afraid I will be of little use to you now. It's our turn to help you now. Very well then. I'll do as you say. Yeah, Shadow bro, Those aluvara. times you saved us, we were transported across great distances in an instant. Is that one of your powers as the அட moon god? பாவி அரவிந்த், மெனசிங்கா ஃபியர்லெஸ்ஸான்னு கேட்டா சரி அதுல ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணு மேன். மெனசிங் பண்ணலாம், ஃபியர்லெஸ் பண்ணலான்னு. And it will be some time before I'm strong enough to do so again. Rejected by the பண்ணலாங்கிறியே, என்ன பண்ணலான்னு சொல்றியா? dwindling. Like a lake cut off from its source, slowly shrinking away. Now it has almost run dry. What do you mean, rejected by the world? The three moons belonged to the ancient bygone era in which they came into being. From the moment I was born, the world itself has been steadily sapping away at my strength. நீ பொண்ணா இருந்தா பண்ணலான்னு சொல்லுவேன். நீ ஏன் அப்படி பண்ற? That's why you need the moon marrow to borrow the internal moon The power. three moons are not one and the same. As the goddess of the frost moon, I cannot wield the powers of the other two. Yet moonlight has a way of blending together. Each can reflect the other's glow. So when our fingers touched, I was able to restore my strength by drawing ģᴜᴜ from the eternal moon's marrow. Okay. But this method of recovery is painfully slow. I don't have Luma. If only we could find the... வாங்க நௌசாம், இப்போதான் லிட்டரலி நான் உங்களை நினைச்சேன். நௌசாம் மீன் கரெக்டாக வந்துட்டீங்க. நைஸ் நைஸ். I don't know. I still have a doubt, man. என்ன doubt? என்னது? See how those wild hunt creatures are running away from us. They're likely just a scouting party. Which means ģᴑīr won't be far behind. வேலரண்ட் கரெக்டாக ஞாபகம் வந்துச்சு, கரெக்டாக ஞாபகம் வந்து கரெக்டாக சாட்டில் என்ட்ரி வரி மாசுதான். ஏய் இது கிட்ட சண்டா பொண்ணுமாடா. Observe. Night falls. They just keep coming. This is driving me nuts. ģᴑīr closing in on us. We need to pick up the pace. There's too many of them. And this time, we can't fall back on Guitar's house to escape. This goes on much longer. The long sleep beckons. Cleanup sequence initiated. Preparing for dust up. Close your eyes. Be silent. Insulation chamber deployed. Ultimatum protocol. Close your eyes. Dark. Observe.
What the fuck bro இது? Well, after stream, full quest. Hey, wait. நான் சொல்றேன் பாருங்க. வார்க்கா. Victory. போடு. Oh. Bro, you know bro, இவ்ளோ ஹைட்டுக்கு இருக்கோம். What's the matter? Bit off more than you could chew? Well, after stream ஆடலாம். Joke. Uncle Varka! You're back from Amsvartnir? Uncle Varkava. What? You're Varka? Grand Master of the Knights of Favonius? Yes. We could save the intros for later. Right now, let's get you all out of this hellhole. இவனை நான் செகண்ட் அக்கவுண்ட் எடுக்கறேன் bro. I know somewhere you'll be safe. Oh, is that where I think it is? That's the one. Come on, move. There's no time to waste. Oh my god bro, வார்க்கா பரவாயில்லை பயங்கரமா இருக்கான் bro. ச்சே நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். கிழவனா bro, what do you mean கிழவன்? ஆலிஸ்க்கு வந்தானே புருஷன். I'm getting after Kilamina. நான் இவனை செகண்ட் அக்கவுண்ட் எடுத்துறேன். Well, that goes without saying. This is the Knights of Favonius' meeting place in ģᴇʟʟᴏ and a contact hub for the Northern Intelligence Network, aka the black market of intel. No matter what faction you're with, it's the place to buy and sell no idea, information. pa. Their headquarters are in ģᴇʟʟᴏ, but they've got contacts in every nation. As an expeditionary force on foreign soil, working with them has offered us the most effective way of getting our hands on reliable local intel. This is where we meet, so naturally, it's secure. Anyway, where He's actually looking handsome. Folks from ģᴇʟʟᴏ should be pretty familiar with me by now. But I believe this is the first time we've met. Allow me to introduce myself. I am Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. Alisa's சும்மா சொன்னையா. Heard all about you. This meeting's been a long time coming. You look way younger than Paimon expected. But you definitely have that Grand Master vibe. Really Grand Master vibe தரம் bro. Well, I'm no spring chicken. Just not showing my age yet. Definitely feeling some of that back pain today, though. Rushed back from Amsvartnir without a wink of sleep, only to get right into another fight with that freshly revived maniac. Another? You mean you fought him before? Yep. He wasn't nearly as strong back then, but he was still a formidable foe. I brought some of the knights along to give him a little surprise, but he saw us coming from a mile off. My squad took heavy injuries and I barely made it out alive myself. Paimon is sus. Paimon பேசின பேச்சுக்கு ரேரி சாப்ஸ்டிக்ல போட்டு தின்னுட்டு போயிருப்பான். ஆக்ட் 2லயே விட்டுட்டான். Never begun be like. I tried tracking him down afterwards, but he didn't leave a trace. Never லைட்டா ஒரு மாதிரி லூமா மேல மட்டும் ஜூசின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ தெரியுதியா? சரியில்லையா இந்த அதுல? Turned up to find you being ambushed by the wild hunt. The rest you already know. Yeah. Is that why he's been frantically absorbing ģᴇʟᴏ these past few days? Hello. Because he sees you as a threat. Maybe I'm part of the equation, but even if work முடிஞ்ச டேப்லோ உங்க ரெண்டு பேருக்கு வர்க் முடிஞ்சா गाइस வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா? He's clearly working up towards something. Note to self. Uncle Varka's strength rating officially upgraded. Uncle Varka. Ask questions now. Hey. So, what exactly has been happening in ģᴇʟʟᴏ? Dying with fever. Oh my god. Why is the wild hunt returned in humanoid form? And why is it after you? That's a long story, but I'll try to make it quick. Uncle Varka. What do you mean Uncle Varka, bro? Sick leave la irka. Okay. I had no idea so much had happened. Sounds like you guys have really been through it. So, the ģᴇʟʟᴏ is actually a ⴜᴜ harbinger. And all this wild hunt activity in ģᴇʟʟᴏ is the work of the ዄᴜᴜᴜᴜ, one of the 5 sinners. That's a lot to take in. Need some time to wrap my head around it all.
I'm truly sorry, Mr. Varka. Mr. No. You stood with us against the wild hunt and did everything you could to stop it from escalating into a full-blown catastrophe. And then, the one time you're away, it all comes to a head and all your hard work gets undone. You've got nothing to apologize for, Miss Moonchanter. Okay. You can plan 100 steps ahead and still slip up. That's just life. No one knows what tomorrow holds. You can't predict which way the wind will blow next. And to be perfectly honest, I can't say I'm surprised. Cute For all the times I we've know. defeated the wild hunt in the past, we've never been able to completely wipe it out. Turns out, we were just delaying the inevitable. But now that a new variable has come into play, fate may well take a different course. Guys, நான் அப்படியே உங்கள்ட்ட ஒன்னு கேக்குறேன். கிறிஸ்மஸ் அப்ப வெல்கன் கிவ்வே கொடுக்கலாமா இல்ல நியூ இயருக்கு வெல்கன் கிவ்வே கொடுக்கலாமா? And in a strange way, I think his resurgence might not be an entirely bad thing. The wild hunt is like an unrelenting force of nature, but Rerir is an individual with an agenda. He's gotta have a weak spot somewhere. That said, while I know I was explaining everything just now, some of the points that Mr. Flynn added caught my கிறிஸ்மஸ் ரொம்ப attention. பிடிக்கும். நான் ஈவன் தான் இப்ப எங்க வீட்ல ஸ்டார் வாங்கிட்டோம். கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி நாள் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மாட்டி. Not only did they lead you straight to some key finds, இத நான் எப்ப பார்த்தாலும் வாங்கி திட்டு தெரியும். இவ்வளவு பெரிய ஸ்டார். இந்த டைம் ஸ்டார் வாங்கிட்டேன். Why not both? I don't know who or what could pull something like that off. Heck, even Miss Columbina doesn't have a clue. I hadn't heard the story about those பார்க்கலாம். Double. Would you mind repeating their titles for me? Wild Hunt Phenomena Log, a Nodcrian Ratnik's Field Journal, and Kuvaki Survey Log. Oh. No. Still doesn't ring a bell. Okay. Another dead end. Guess all we can do now is hope that our mystery ally keeps showing up when we most need them. Still, it's safest to assume they won't be intervening again. From here on out, we'll have to resolve this crisis by ourselves. Your intel also explains something else I've been wondering about. The reason I led my team to Amsfartnir was because we'd had reports about a possible source of the wild hunt showing up there. இது இன்னொன்னு யோசிச்சேன் bro. இப்படி 2 3 கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு மேசிவான ஒரு But clearly, 5 இந்த மாதிரி ஒரு நாள் வெச்சு கொடுத்தலாமான்னு யோசிச்சேன். That he happened to make his comeback while my attention was diverted. And from everything you told me, it sounds like his scheming began well before his return. So maybe luring me away was all a part of his plan. But is it even possible that he orchestrated all of this by himself? The Moon Maiden and the Raker of Solnari, Nodcry of all places. The way everything is unfolding, it can't be a coincidence. So, what do we do now? Got any ideas? Right now, we've got at least 3 things to consider. Okay. Let's go through them one by one. First, we need to figure out how to take down Rerir. If we can't beat him in a straight-up fight, the rest won't even matter. To my knowledge, the bulk of Nodcry's fighting force is already gathered here. But even with everyone united, we're still no match for Rerir in his current state. இவ்ளோ பேரு சேர்ந்து ஒரு சின்னருக்கு மேட்ச் வரல பாத்தீங்களா? அந்த 5 சின்னர்ஸ் கீழ டிவாட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன நடக்கும்? ஆர்கான்ஸ் எல்லாம் வெளில வரணும். 3 moons once watched over this world. The eternal moon was ஒவ்வொரு ரகமா இருக்கான் bro. The frost moon was the brightest. எனக்கு அந்த 5 சின்னர்ஸ்ல ஒரு சின்னர் வராது. ஏன்னா ஒரு சின்னர் வந்து இதுல இருக்கு. சைட்ஸ்ல இருக்கு. 4 சின்னர்ஸ்ல வந்தானுங்கன்னா தான் மிஷனரி, செட்டிலாஜி, ரேரே, அப்புறம் இன்னொருத்தன் யாரு? The frost moon's power. And the eternal moon's marrow resides within the traveler. Gold, visionary. Sinners are stronger than archons. The last piece in the puzzle. That's right. The fuck. If we can find the Atnazomi0258 super chatted $1.11. I'm simping for this man, no joke. Face holding back tears emoji. 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 Face holding back tears emoji.
face holding back tears emoji, 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 and also GG for diamond, crying face emoji. Crying face emoji, 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 but What the? ஒரே நிமிஷம் காத்துட்றாங்க. அஜாமி என்னது இது? Thank you for the 100 rupees super chat. நன்றிகள் பல. I am simply for this matter joke. GG also for diamond. Diamond இந்த ஆக்ட்ல இல்ல நம்ம அடுத்த ஆக்ட்ல ட்ரை பண்ணிரலாம். ஓகேவா? இந்த ஆக்ட்ல எவ்வளவு புஷ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு புஷ் பண்ணி பார்ப்பேன். ஏன்னா நான் இப்ப விண்டோஸ் மாத்திட்டேன். சோ பாப்போம். Do it எவ்வளோ கொன்னுடுவேன். The three moons are said to என்னையா வார்க்கா? என்னது இது? நஜாமி இது ரொம்ப தப்பு. Perhaps they hold அது வார்க்காவோட பேர் சொல்லி அவ beyond our understanding. According to my analysis, the solution is feasible. However, it is subject to one major condition. How do we locate the iridescent moon's marrow? Before sending, I need to bully him. But we will need to visit the Fatoui's experimental design bureau. எப்ப பார்த்த லைவ்ல bully பண்ணுனே நினைக்கிறீங்க? Not like that. I am. Are you saying we need to involve Angling. marionettes? Okay. Perfect tableau. Perfect tableau. What? With Sandrone. Okay. It's a long way from here to the experimental design bureau. There's a high chance you'll be spotted. You shouldn't go alone. I will go with that. Then that's settled. Next up, our second priority. Somehow, we need to figure out Rarir's end goal. As you saw for yourselves, when he was still in his wild hunt form, everything he did was for the sake of recovering his body and resurrecting himself. His first act since then, after laying low for a while, was to try and assassinate this young lady. People's obsessions often reveal their greatest vulnerabilities. There must be a reason why he despises the moon so deeply. Perhaps it sheds some light on his title, the Raker of Solnari. Raker of The wild hunt has Solnari. plagued Notcry for centuries now. If we want to stop it for good, we have to get to the root cause of what's driving it. It's true. We still know very little about him. If Kuthar hadn't given us that lead, ஐயோ லூமானி தயவு செஞ்சு கூத்தார்னு சொல்லாத மூன் மீடன் சொல்லு. I doubt even the intel queen of Notcry Hello has a again. clue, வாங்க and she வணக்கம் has info சசக்கி coming out of her ears. இங்க பாருங்க யார் வந்திருக்காரு பாத்தீங்களா? That's a rather hasty conclusion for someone who's so painstakingly Hey, meticulous when Alia. it comes to dealing with machines. She heard me. நெஃபர் ஜகோடா இருக்கும். What are you doing here? I'm now asking myself the same question. I received a letter from a humble knight of Favonius requesting a meeting to discuss a major No work business for deal. அவர் காய்ச்சல் But it looks rest like day. this humble knight had something else in mind. Details. Miss Neffer, the important thing is that you've arrived at the perfect time. Since his failed ambush, I've been racking my brains trying to come up with a plan to fight Rarir. Given the severity of the situation, I think it's fair to say that our only chance lies in uniting as one. And I'm talking all the factions in Notcry. We can't do this without the Curatorium, but I knew it'd be a tough job to win you over. So, I took the liberty of reaching out for a little chat. Wait a sec. How did you even hear about this place, Neffer? Didn't you say this is meant to be the Knights of Favonius' Our boss meeting Neffer. spot? And a contact hub for the Northern Intelligence Network? சிக்லே bro. Isn't it supposed to be super hidden? You really think he could have gotten settled in Nodcry without my help? Besides, I'm the one running this gig. Of course, I know where the meeting place is. You mean Allow me to introduce the current head of the Northern Intelligence Network. Oh. If it's intel you're after, she's your woman. Pretty much seen and heard it all. She is your woman. Please, Juicy. flattery. எவ்வளவு செத்து போகலையா? சே மிஸ் ஆயிடுச்சு. அட பாவி. நீயா நம்ம ஆளை பார்த்து செத்து போலையான்னு கேட்டேன்.
Well, மனசோட this ஜர்க்கையா certainly qualifies ஒட்ட as an வச்சுக்கலாம் fake unforeseen போட்டு crisis. On behalf of the Curatorium of Secrets, I wish see you all my the woman best of luck. what So you're la just புரியல going to sit நஜாமி this one out? Why should I get involved? la What புரியல could possibly be in only it for sasa me? kya ho pure What if we told you we one can't mom do on this me without oh you? my god Oh, then I'd say you'd better make it worth my while. I don't work for free. I can't put a price on something like this. It's just not in my nature. But then again, you and I have always been polar opposites in this regard. So I can't exactly say I didn't see this coming. If you insist on compensation, I will pay you. Consider this Diablo a haha formal that's why commission. you the best Sound fair? You just don't give up, do you? Too bad. I know you well enough to I know know you that's my can't job afford my prices. claims but still The riskier the job, the more Why it'll one more? cost. And a moon chanter's stipend isn't exactly generous. Unless you're planning to start passing the donation box around among the faithful. Boss, just a thought. If they come up short, maybe you can take the difference out of my next few paychecks. Things got really dangerous during the fight with ģᴇɪr. If this girl hadn't saved me, I'd be ley line fodder by now. I'd be gone for good, boss. If there's any way we can make this work, I'd really like to help her. Please, I'm begging you. This is why I'm always telling you never accept favors. They are the hardest debts to repay. You have to be careful who you get involved with, or you invite all kinds of misfortune. Very well, Yehoda, I will help. But just this once. Don't count on this happening again. Flynn's, that fragment that ģᴇɪr was after, do you still have it on you? Of course. Let me borrow it. I need it to follow up on some leads. eh You actually have some leads? Shh. This is top secret information. I get it. We all have things we'd rather keep to ourselves. Plus, I know we can count on you. So we'll leave the intel gathering in your hands. And that brings me to the third and final item. We need to find a way to distract him. We need time to make our move, so someone will have to stall him. I'm in for this part, no matter what. Anyone coming with? Count me in too. okay Come off it, you two. Quit playing heroes. I'm way ahead of you here. Inefa did a scan of the moon goddess's ģᴇʟᴜ signature, and we're gonna use it to make some decoys over at the ģᴇʟᴜ craft shop. Anyone who's in, follow me. oh Once they're ready, we'll deploy the குழந்தை decoys பாருங்க across எவ்வளவு Notcraft. டென்ஷனா So as count long me as the into rest of you Arka keep ரொம்ப moving, தப்பு he நோஜாமி won't catch on to your scent and won't Arka be is able to like track Skr. you down. I like it. லேக்கு Genius கேள்விப்பட்டேன் idea. oh okay No biggie. பரவாயில்ல நல்லா இருக்கும் All right then, we'll split into 3 teams. Once your team has finished their mission, return here and wait for the others. Dismissed. எல்லா கேரக்டரும் நாட்கரை கேரக்டர் ஒவ்வொரு ஐடியில் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொலம்பினா ஜீபாய் மெயினில் வார்க்கா செகண்டில் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு இது என்னதுடா ஏய் ஏய் இது என்ன புதுசாக இருக்கு லோடிங் பேஜ் சூப்பராக இருக்கு யூஐ ஓகே சிண்ட்ரோனை பார்க்க போயிருக்கோம் Lady Yeah. Damselette. Wait. Wait. And you two? What are you doing at the ģᴇʟᴜ Experimental Design Bureau? I We've got been doing our best to mind our own business like lately. fountain time. But if you're just gonna waltz up here like this, you're seriously pressing your luck. Don't blame us for doing Look what at the we have corner to. on loading page. Okay. அதை நான் பார்க்கல. We're not looking for any trouble. I just Bro, want to see குழந்தை அழகா இருக்கு bro. Do I need to remind you that you're still a இந்த wanted குழந்தை இது fugitive thumbnail for தேட போனா deserting us? கொலம்பினாது என்டையா குடுக்குறான் bro. Consideration for our டேய் former ஏன்டா ties இப்படி and the படுத்துறீங்க? crisis we're all up against. ஆமா ஒரு We'll let you கேரக்டர் leave நல்லதா in ஒரு one குழந்தைன்னு நம்ம ஃபெயில் பண்ணி வச்சுட்டு போய் don't தேட even போனா அந்த think குழந்தைய about அவனுங்க trying to get கொடூரமா பண்ணி inside. வச்சிருக்கானுங்க bro. Oh. But ஈ சிண்ட்ரோனே
Merry night. Merry night. JP Colamina voice even more better. Sandrone seems to be in a good mood. Must be maintenance day. Okay. ஐயோ இதுக்கு தான் அடிச்சுக்கிச்சிங்க முதல்ல கொல்ல மீனானு கத்தி. So tell me, to what do I owe the honor this time? Actually, before you answer that, just so we're clear, we're not colleagues anymore, Columbina. I don't owe you anything. I promise it's nothing big. It seems like you've gotten the wrong idea here. But still Nandi Varka energy recharge scaling la vara ichans. நீ வேற ஒரு அது இன்னிவிடலையா the Merry Whatever miscalculations I may or may not have made in the past, I haven't lost the plot enough to even consider sticking my neck out for you. bro இவ்வளவு கியூட்டா இருக்கா bro. I'd like to speak with Arlecchino. Arlecchino? What? Huh? You mean the knave? I'd like to speak with Arlecchino. Is she in Nodcry? No, she's not. Once the work on this facility was completed, she went back with the Rooster and ṟ. The only ones in Nodcry are me and... What is it you need to speak to her about anyway? Hey, wait! No, she's not. Once the working on the facility was complete, she went back with the restaurant. Ooh, other two Futuvis. Note this, Your Honor. The only one in Nodcry now are me and some இக்கு வச்சு பேச டேய் இதுக்கு தாண்டா அம்சம் ரொம்ப நேரம் ஆளுக்கு ஆஃப்டர் கொலம்பினா இனஃபா நிக்கோல் சென்றவனே தான் ஓகே இக்கு வச்சு பேசுகிறாங்க சம்திங் ஸ்பெஷிஸ் இந்த இடத்துல பாருங்க ரோஸ்டர் அந்த ஒருத்தன் மூக்கு ஒரு மாதிரி குட்டியாக ஒருத்தர் பானே அவன் ரிக்ரெட்டர் வந்து அந்த கண்ணாடி போட்டு ஒரு நார்த்லண்ட் பேங்க் நவ் ஒன் மீ வாங்க லெமன் ப்ரோ சீஸ் ஷீ மென்ஷன் டாக் ஃபார் ரியல் அப்படின்னா டாக் அந்த பைத்தியக்காரனா ஓகே Rerir is hunting me. If I'm going to face him, I must first retrieve the lost moon. டாட் அவனா ஓகே அப்போ அவன் இன்னும் நாட்களில் தான் இருக்கான் ஓகே It was him last. But she does not look surprised. She must know more. She was letting on. I don't understand what Arlecchino is doing with that moon arrow. But this point, Iridius moon arrow. But this point, I have no choice but going along with Columbina's plan. Is that a no then? He is like, it's like, இருக்கா இல்ல அட பாவத்தை. You're going to do it. As if I need reminding. நான் போய் ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்றேன். Close to settling things with him before someone decided to whisk me away to their weird little garden. அட ஆட்டோ ஆஃப் பண்ணிட்டேனா கொலம்பினா கியூட்டா இருக்கு bro. Have you held any tea parties lately? Tea parties? Yeah, obviously. You don't seriously think we'd pack it all in just because you aren't here. If anything, they've been more eventful Nandi than night ever. bro sorry bro வாக்கு அங்க கொடுத்திருக்கேன் Valorant talk கொடுத்திருக்கேன் Guests who won't stop asking where you've gone. It's been a real joy. I bet you served them the worst tea you have, just like you used to do to me when I upset you. Who cares about how good the tea is when there's no one But around to drink it? Can't keep losing people. First Rosaline, now you. I'm running out of people who can make me laugh. Honestly, what could be more ridiculous than a multi-centenarian goddess who's only ever had the plain herbal tea she received as offerings? First. You'd always brew a different type of tea for me each time. Was it really just to see how I'd react? நான் சூப்பரா இருக்கு bro.
Well, duh. Why else? Nandi betrayed all. நான் எங்கேயோ betray பண்ணேன். நான் ப்ரோ இப்படி சொல்ற. ச்சே. நான் உன்னை என்ன நினைச்சேன்? She is trying to introduce Columbina to new affair. Yeah, let's just act. Oh, yeah. And Capitano sometimes used to bring Tartaglia around too. Ooh. But I guess we won't be seeing him again. Yeah. Captain தலையோட அங்க உட்கார வச்சிட்டாங்களே. Well, I guess we are overdue for a get-together. Polonia! Pluton வச்சிருக்கலாம். I can tell few Sino jokes if you want. அப்படியே உன்னை கொன்றுவேன் பாத்துக்க. For me. It's time for tea. Will suffice. Pass along a message from me too, if you would. My body cannot contain the marrow of 2 moons, so I'll be leaving one of them in her care. Ooh. Excuse me? Who said you were on the guest list? If my tea meant that much to you, maybe quitting the Fatui wasn't your brightest move. Back when you were under the Tsaritsa's protection, no one would have dared come at you so openly. Oh my god, bro. But that protection didn't come for free. In fact, I paid dearly for it. But at the end of the day, it was just another transaction. Okay. Nandi, நீ என்னையா? அதான் உண்மை. கொன்னுடுவேன். Just tell me. I glad to hear it. கொன்னுடுவேன். See, love Columbina. I just got tired. That's all. I'll send the joke in I never DM. wanted any part in their grand ambitions. And I've ரகசியம். ரகசியம் joke. அப்படியா? I got tired. That's all. I never wanted any part of this grand ambition. I had being treating like a bottomless supply of power. It brings back memories from the old days. Yes. When I was still worshipped as the moon goddess. Centuries on, it may be a different group of people, but I see the same greed in their eyes. I figured you'd leave eventually. You didn't have as much of a reason to stay as I do. ரகசியம் about Nandi betrayed for real. சொல்லு. The Tsaritsa gave you shelter and protection, but that was it. Nothing more, nothing less. Meanwhile, the Fatui demanded everything from you in return. Until it was more than you could bear. நான் புஜ்ஜி கூட ப்ளே பண்றேன் டுடே. யூ ஆல்வேஸ் நாட் அவைலபிள் Nandi because I know what's going on. சொல்லு. I get why you left. And frankly, I have no interest in dragging you back just because the higher-ups told me to. But if you keep hanging around with this riffraff, the next time we cross paths, we might be enemies for real. உண்மை Nandi. No. என் மைண்ட்ல வரது உங்களுக்கு சத்தியமா புரியாது. She says that's because she is one of who just came agree to help Columbina. Guess that's our cue to leave. Let's go. That might be your plan, but it sounds like someone else wants you to stay a little longer. Huh? What do you mean? Columbina. Listen. என்னடா இது? My lady, it's the wild hunt. A horde of monsters is headed straight for the உன் மைண்ட்ல யாரையும் ரீட் பண்ண முடியுமா? என் மைண்டே அவ்வளோ சீக்கிரம் ரீட் பண்ண முடியாது. Another uninvited guest trying to crash my tea. என் மைண்ட்ல இருக்கிறத நீங்க ரீட் பண்ண முடியாது தான். ஓகேவா? பட் நீங்க ஒரு தாட் வந்துருவீங்கன்னா அது என்ன தாட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிரும். Wait, what? You want us to leave you here by yourself? You'll be lucky to make it out of this alive. You really think you can afford to worry about me? Go on, get out of here. You may have stopped Polonia from crushing him last time, but I've made sure that won't happen again. The entire Experimental Design Bureau is rigged for war.
stay and watch if you want. But it'll be at your own risk. You're not flagged as friendlies in a weapon system. Andy, tell me, நீ பைத்தியக்காரத்தனமாலாம் கேட்க கூடாது. நான் சொல்றது என்ன இன்சிடென்ட் நடக்குதோ அத தான் சொன்னேன். ஓகேவா? Look. உன் மைண்ட்ல நிறைய ஓடும். அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ என்ன பேசுறோமோ அதுல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தான் நான் சொல்ல வரேன். நான் ஒன்றும் மைண்ட் ரீடர் கிடையாது. Stare all you want, Columbina. You're not getting another invitation to my tea party. I know. But thank you anyway, Sandrone. This is exactly why you shouldn't hang around with those people. அப்படி உனக்கு ஏதோ இந்த மாதிரி ஜோக் நான் எனக்கு உன் மைண்ட்ல ஓடுறது என்ன இது தெரியுமா? எனக்கு எங்க அரிக்குதுன்னு இப்ப சொல்லு பார்க்கலாம். உன்னால முடியுமா? ஓகே, இங்க என்னமோ நடக்குது. Come on then, Mr. Right here. Let's pick up where we left off. Hey! It's your wild hunt monstrosities versus my beautiful creations. Let's see who comes out on top. என்னடி பண்றீங்க? ஓகே. Bro, என்ன bro இத்தனை வருது? ஏய். ஏய், லப்படி என்னடா இத்தனை அப்புற? அடுத்த ரோபோட்டுக்கு மாறுது. ஓ ஓ ஐயோ, கீழே அடிக்கணுமா? ஏரியல் டேமேஜ் போடு. அடாடாடாடா ஓடுங்கடா. போடு 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 போடு. போடு. இது என்னதுடா, ஸ்னைப்பர் ஷாட்டா ப்ரோ? ப்ரோ இது சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. போடு ஹெட் ஷாட் ஷாட். ஓகே, அடுத்து செமையா இருக்கு வீடியோ கேம். ஐயோ, போடு 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 போடு. ஐயோ வராடே, வராதரா வராதரா வராதரா. ஐயோ வண்டா. ஐயோ, அந்த பக்கம் போனா அடிக்க முடியல.
புல்லட்ஸ் விட மாட்டேங்குது. வந்துட்டான் தலைவன் வந்துட்டான். Day 5 asking yes. எடுத்துடலாம் ப்ரோ, இன்னைக்கு எடுத்துடலாம். ஓய்யோ தலைவன் கேமரா பிடிச்சி தூக்கி போடுறான். ப்ரோ ரியலி பரவாயில்லையே. அடுத்து இங்கேயா போடு ப்ரோ. 6ஆவோட வரான் ப்ரோ. இவன் எதுக்கு 3 பவர் வேணும்னு கேட்கறான்னு எனக்கு இன்னொன்னும் புரியல. பார்ப்போம். குட்டியா இருந்தாலும் ஒரு சுட்டி ப்ரோ. She's not here. Where did she go? Hey, over here, you big. Hey, மதிப்பு குறா. டேய். Moon. Go. Keep searching. She cannot have gotten far. ஓ ஏய், இந்த டிராயிங் நல்லா இருக்கு. லோடிங். ஓகே, எங்கேயோ போறோம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் பக்கப்பட்டு சிரிக்கிறாங்க. இஸ் நாட் ஈவன் கன்சிடரிங் சிண்ட்ரோனே as a threat. சரி ஓகே, மீ கோயிங் ஸ்லீப். டேக் கேர் ப்ரோ. ஹெல்த் பத்திரமா பாத்துக்க. Good deduction. But it's quite a different affair from what you're used to with the Frost Moon Scions. Whoa! First time I've ever been in here. Boss always said it was off limits, so I pictured some kind of creepy dungeon. But it's actually kind of nice. Oh, I guess this must be Sumeru decor? That's where Boss is from. And that nice shopkeeper who sold me my treasure compass. Nice VTuber model. Thank you, bro. Gautam. I'm not sure exactly what you've got planned, but it looks like you're all set. When do we begin? Whenever we wish. But for some reason, I've got a feeling this isn't going to end well. I've never faced ģᴇɪᴅ myself, but from what you've told me, his power is beyond anything I could imagine. I, on the other hand, am just an ordinary businesswoman. Our அக்கவுண்ட் paths should ரிவ்யூ never have crossed. Yet ஸ்டோரியில here இருக்கனே I இந்த இடத்துல am, பிரேக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானே. forced to make an enemy of him. ஹாய் ரெட்டை, If you ask வணக்கம். me, you're about as far from ordinary as it gets. இங்கே அவன் ஆள் அபி காணோம். இங்க வரேன்னா ஆளை காணோம். ஆண்டி Once I டுமாரோ take a job, there's no backing out. டுமாரோ வரும் ப்ரோ. நீங்களே I யோசிச்சு have to பாருங்க. ask அன்னைக்கு myself நான் if கேமை the power I'm பிசி விண்டோஸ் 10 relying on will மாத்தினேன். even work on a கிராஷ் opponent of ஆனதுக்கு this அப்புறம் caliber. டவுன்லோட் Also, how பண்ணேன். to make கேம் sure இன்னும் ஆட I கிடையாது. come out of வேணும் this alive if things இப்பதான் spiral out of அன்னைக்கு ரைவல்ஸ் control. ஆனா இப்போ நான் வந்து Death இப்போ is the one வேல்ரன் thing we போறேன். can take என் மேல for ஏதாவது தப்பு இருக்கா? It's நீங்களே the யோசிச்சு great பாருங்க. equalizer, however fortunate or unfortunate அபிஸ் we may otherwise be. பண்ணவே முடியல. So it's important to அபிஸ் இந்த டைம் consider how கொஞ்சம் to கஷ்டம் spend தான். what lifespan we have left. பிரேக் Come on, boss. இருக்கு. Lighten up. Quit என்ன இருக்கு? talking about நேத்து death. நான் வந்து வெளில போறேன்னு சொன்னல. லேட்டா ஆக்சுவலி நான் For once, I agree. லைவ் with முடிச்சு you. போயிட்டேன். When போ you're up வேணாம் against தான் a சொன்னாங்க. foe பட் like நான் இருந்தாலும் Liyue, இல்ல போலான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு there's போனேன். no such thing இல்லையா? as being too prepared. யோ நாண்டி, நான் பார்த்தா எப்படி தெரியுது Is உனக்கு? there anything I can do to help? உனக்கும் won't be அபிக்கு ஒரு நல்ல necessary. 10 பொருத்தம் I've பக்காவா already இருக்குன்னு made up தெரியுது. my mind. வேற ஏதோ Time தெரியணுமா? to cash in a precious favor I've been saving for a rainy day. Yehoda, I need you to find someone for me. The sooner the better. Find who? That shady merchant who sold you an overpriced treasure compass the other day. ஏய் இது Come டோரி. on, boss. You're pulling my leg again. சரி சரி In ஃபீல் what பண்ணாத. way டுமாரோ is she shady? She நான் showed up ஃபீல்லாம் when I was பண்ணல. பட் completely உங்க lost மைண்டுக்குள்ள and என்ன ஓடுதுன்னு solving எனக்கு a கண்டுபிடிச்சிட்டேன். neat little gadget that was exactly what I needed. இந்த கேஸ்ல உங்க மைண்ட்ல என்ன ஓடுச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அத சொன்னதுக்கு அந்த
துவாக்கூர் டைம்ல எங்க எனக்கு இப்ப எங்க வலிக்கு ஜோக் என்ன ஓடுதுன்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லி Don't go anywhere. I'll be right back. A few moments later. இப்ப பாருங்களே இப்ப நான் வேலரண்ட் போனேன்னா வச்சுக்க ஒருத்தங்க உள்ள வருவான் அவனுக்கு இருக்கு because I never back off if you know what I mean. Yeah. If you get time, yeah bro பண்றேன் இருப்பீங்களான்னு தெரியல உங்களை கூப்பிடுறேன். What is it? What's the big rush? You dragged me out of a dream where I was I will hang out in the chat. Okay. ஒரே நிமிஷம் நான் சாப்பிட கூப்பிடுறேன். See, look how easygoing she is. After that rude awakening, she could have completely snapped at us. But instead, she kept it together and just asked for an extra fee. Dori Sangama Bay? I never would have pictured you two doing business together. If you want to make it big and not cry, it's all about connections. Lady Nefford just so happens to have a lot of intel that interests me. And she also did me a big favor in the past. It was back when I first arrived bro, in not cryல எனக்கு பிடிச்ச OST ஓடுது bro. அது not cryல bro. An adverse reaction to the ǩūvāki. Wouldn't know it. That's when I suddenly find myself in a life or death situation. Didn't think my compatriot was there to swoop in and save the day. I've been giving her a 30% discount off all of my goods ever since. Now, so that no one here feels left out, I'm willing to extend a 20% discount to fellow friends of Boss Nefford. Desert Plus was any annoying. other friends you send my way. Desert பிடிக்காது but 10% off. What can I say? Muse OST தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Sangama Bay is nothing if not generous. OST அவன் போட்டானா அவன் கைக்கு ஒரு ரிங்கே போடலாம். Let me guess. You've run into some trouble. I've got everything you could possibly need, and the more you buy, the more you'll save. இதே மாதிரி நாட் கரையில போன புதுசா போட்டுருக்கான் அதுமே நல்லா What have you got in the way of survival gear? The one type of gear I've never been short on. What are you looking for? A jetpack fresh from the Brother, if you do that, you will go. Suit of armor dredged up from the bottom of the sea. At the very least, I need to know what kind of opponent you're dealing with here. If even you're worried about staying alive, it must be pretty serious. What if I told you it's someone with the power to bring a nation to its knees? Is that so? Then we really are talking top-shelf treasures. I don't have anything நான் like அப்படி that சொன்னா in நீ stock சிலுக்குடா right now. அப்பதான் I'll அந்த have to ask கமெண்ட my படிக்கிறேன் supplier. சரி கோபப்படாத ஏய் ஏட்டையா கோபப்படுறாரு Powerful ஒரு woman, ஜூஸ் make கொடுத்து no கூல் mistake. ஆக்குங்க I can't reveal They her have the identity, full but of luckily for man you, for the I hear dogs. she's planning to visit Notcry in the near Not future. பட் நான் ஒரு 70-60% 80% ஒரு இடத்துல முடிச்சிட்டேன் Can't டெசர்ட் say சோ அதனால exactly how கவலைப்பட long மாட்டேன் that'll be though. Then நல்லா நாட் let பிளான் me put it another way. ஃபவுண்டன்ல ஜீரோல What would வச்சிருக்கேன் you do if எக்ஸ்பிரஷன் you encountered an enemy like that? Roll over and serve yourself up on a silver platter? Of course not. I have a handy little trinket from one of my generous suppliers, which... Hold on. What exactly are you getting at? No. This is for my personal use only. Let's just say I'm borrowing it, all right? Just for insurance purposes. You'll get it back later. Favors are the worst kind of debt to owe, and now you've got a chance to repay one. A win-win situation. டேய் OST போட்டு தட்டாதீங்க I have not unlockable. Fine. You can borrow it for 5 days. No, make that 3. And for every extra hour after ஆக்சுவலி நாட் கிரைல இருந்து ஸ்டோரி எல்லாரும் அப்டேட்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ற மாதிரி பண்ணனும் bro ஏனா because நம்ம டே பை டே வந்து எதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம்னா பயங்கரமான ஸ்டோரிக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம் நாட்லான் வரையும் வந்தது ஓகே தான் நாட்லான் இருந்து மெயின் ஸ்டோரி சொல்ல போனா அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம எதுக்காக இந்த கேம் ஆடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பிக்க போகுது That will be all. சோ அதனால தான் நான் ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு இருக்கேன் Don't trip up on your way back, friend. See you later. You're my சோ மேக் ஷூர் ஸ்பாயிலர் பார்க்காமல இருக்க முடியாது சோ அதனால நான் அவ்வளவு நாள் தவிர்த்து இப்ப தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ மேக் ஷூர் பண்ணிருங்க சேர்லையா ஒரு ரூமில் 3 சேரில் 3 Everything பேர் is well and truly ready.
The ceremony can now begin. ரொம்ப length for not, so I cannot proceed. After break initiating விட்டு the ceremony, your minds will follow me wherever I one go. பெருசு act 1 You பெருசு will act see 2 ஒரு many லெவலுக்கு strange இருந்துச்சு things in your mind's eye. act 3 So இப்ப பண்ணிட்டு remember, இருக்கேன் சோ don't be frightened and don't make a sound. லூமா வச்சிருக்கீங்க தானே நீங்க Now வச்சிருக்கீங்க then, let us peer into the Ɂʌᴇᴜ past. ஓகே ஓ அவனோட பாஸ்ட் ஓகே ஓகே ரீரியோட பாஸ்ட் அவன் பாஸ்ட்ல என்ன நடந்துச்சு பாப்போம் I made it. ஓகே I don't நம்ம recognize கான்ட்ரியாக்கு this தானே style போவோம் of architecture. Must be Conrian. Oh. Simple furnishings, table and chairs. It's a more ordinary house than I might have expected. Looks like the fearsome ₦ʌᴜᴜ came from surprisingly humble beginnings. Unless this passed for luxury in Conria. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation in its heyday. Anyway, I'll keep exploring. Okay. நம்ம கான்ட்ரியாக்கு வந்திருக்கோம் गाइस. இவருக்கு மேப்பை கிளிக் பண்ணா டேய் மேப்டா. நம்ம எங்கேயோ இருக்கோம் ஆனா அது எங்க இருந்தாலும் தெரியல. ஆண்ட்ரியாவா புச்சி. புச்சிக்கு ஆண்ட்ரியா ரொம்ப பிடிக்கும் bro. Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. Kebab? I've heard good things about their menu. What? I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. P.S. New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. They didn't sign their name, but they must have been close. Sounds like they were living together. Got a kebab. Not க்ரேல kebab இருக்கு guys. I went over to Joseph's for drinks today. They have a fine collection, but I went alone. Felindis was tied up with something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone. Joseph. I didn't really have an answer. He then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again, chances are I'd still go. Felindis. That's the same name Rerir mentioned. Felindis. Crane imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously, why would you even eat something like that? I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. Grain has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. Could it be because Conria is underground, so it doesn't get much sunlight? That would explain why they use so much stone in their buildings. Yeah. They even use alchemically modified strains for food. Seems like the people of Conria don't have many options when it comes to dining. I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep it somewhere safe. Making a big purchase. I wonder what it is. Most of our written diaries are the details of every day. It's clear that the author was ordinary Conrian, or at least passed themselves for someone. The author handwriting does not reveal anything. It's neither showing their sniff. In fact, it does not give any particular. He really is a professional. No wonder he's so good at covering his tracks. Despite what he's become, it seems like he's retained certain habits, at least in this regard. Near to the end of the diaries, you would notice the page that's selling. Along the bottom, the previous is the drawn out. It's considered remaining Did mystery. Riri rip it out himself? But pen marks like leaving the trace. Things are collided. Some color just fine. Right angle.
Never looking around, she is in charcoal pencil. Desk before her long, she has spelled the missing word. Completing the forgettable handwriting from before, the line has been emotional strike. Before I met you, Okay. I was convinced that my heart was nothing more than a stagnant pool, the burial place of a fallen moon, a withered, windless grove where the waters rested forever unrippled. It was you who helped me see that my heart hadn't entirely withered away, that it could still beat to the rhythm of love. This is just trivial sentimentality from the looks of it. Why would he go to the trouble of hiding that? The burial place of a fallen moon. Suspicious. It is not Kandria, guys. Over here. Over here. Oh. Hey, didn't sleep. Dane! Oh, and, Bro, Venom here? wait. Oh my god. What a surprise to see you here. Bro, இவனுங்க ரெண்டு பேரும் இங்க. Oh my god. Hello there, Rerir. You need not address me so formally outside of court. ஏய் அவங்க ரெண்டு பேத்தி காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க guys. இவன் விஷனரி. டேனோட அண்ணன். He doesn't get that much free time, so I invited him over for a drink. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? Well, I'm flattered. Bro, wait. இதுதான் ரீரி. Oh my god. இவ்ளோ டேய் எப்பறா நீ அப்படி மாறன? எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். What are we discussing today? இப்படி இருந்த ஆளா அப்படி மாறனா? Hey, don't look at me. As far as I see it, we don't need an excuse to have a few drinks. ஒரு ஹீரோ வில்லனா மாறதுக்கு இதா தேவை. Too much slower drop and spoiler XD. Come on. Jerry, don't வணக்கம். give us that. வணக்கம். Didn't you say you were about to pop the big question? How's that coming along? Dane's look குடிச்சிட்டான். I thought the great Twilight Sword was an even greater gossip. I just didn't expect you to be the first one to settle down and get married, that's all. What? Really married? கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? Oh my god, தலைவன் சிங்கிள் இல்லையா? Better foreigner. வந்தா விஷனரி. Yeah. Doing Archon quest. ஆமா ஜெரி ப்ரோ. இங்க பாருங்க அதனால தான் ஆட்டோ ப்ளேல போடாம நான் பாட்டு படிச்சிட்டு இருக்கேன். If you told me that a few years ago I would leave you here. So, காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. clean about your job then? டேய் காமிங்கடா. You still haven't told her. அந்த பக்கம் ப்ரோ இருக்க ப்ரோ என் கேமரா வந்தா திருப்பி பார்க்கற தெரியறானுங்களான்னு ரெண்டு தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. Sure, I'll have to tell her at some point. But I'll need to pick the right time and place. Broken guy. I have no idea how she'll take it. Bro, நீங்களா ஜெரி? Come on, stop being such a pessimist. For all you know, she could be thrilled. I bet she'll be much more impressed by your actual job than the one she thinks you're doing now. A member of the King's Guard. Quite the cover story. Does the king himself even know? Of course he does. Anyway, enough about me. Who is Tom? Okay, அப்போ உங்களுக்கு தெரியல. ஓகே. நீங்க ஜெரி நீங்க போதா நான் லைட்டா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். இங்க டாம் ப்ரோ தான் ஜெரியில வந்திருக்காருன்னு நினைச்சிட்டேன். Me? Same old. Nothing much to... Huh? What's up, Fed? Okay, வெட் விஷனரி அவன். It's nothing. இவனுங்கெல்லாம் எப்படி சின்னர்ஸா மாறினானுங்க? அவ்வளோ பவர்ஃபுல். எல்லாமே ஒரு மிஸ்ட்ரியா தான் இருக்கு. Vatafulnir, Dainslift's elder brother. Renowned throughout the court of Conria as the Visionary. KGF வரதா? கான்ட்ரியா KGF மாத்திரான பார்த்தா the Visionary said the possess the wisdom of beyond the reach of any ordinary man. Oh my god. Bro, cute bro, handsome man இருக்கான் bro. எப்படி bro அப்படி மாறனா இவன்? And yet, I need to know. Despite the gulf between us, he seems to have something to say about me. Does he even know me? Does he see me as a friend of his brother, or
Just another of the Vinster King's blades. வின்ஸ்டர் கிங் பிளேட்ஸ் இதுல வரும் எங்க நாட்லாண்ட்ல கேப்டன் ஓட்ட பேசுறது. Why did he react so Finally strongly? arrived not cry story. Was it really to do with what இது we were ஆக்ட் 3. talking about? நான் 1 வீக்கா பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இன்ச் பை இன்ச்சா நான் வந்துகிட்டு இருக்கறேன். Brooding blue eyes. So this is what ģᴇִ̈r looked like back in the day. Yes. Perfectly normal. No different from anyone else. As frightening as this monster 1 week every day live will be there. There's something even more எப்பவுமே இருக்கும் bro. unsettling about seeing the human. இந்த சாட்டர்டே $10 போடலாமா guys? கிறிஸ்மஸ்க்கு போடலாம் $10. என்ன சொல்றீங்க? கிறிஸ்மஸ்க்கு போடலாமா இல்ல சாட்டர்டே போடலாமா? புஜி அவன்கிட்ட கேக்குறேன். ஐயோ ஆள விடுறா சாமி, நீ $10 லைவ் போட்டா போடாட்டி போடா bro. 4 days தான் சொன்னையா 1 வீக்னு. ஓ ரீரியோட வைஃப். ஓகே லுக்ஸ் பிரிட்டி ஹேண்ட்ஸம், பிரிட்டி கூல். நானும் லைவ் டைட் ஃபாலோ பண்றேன். You're back early. ஓ ப்ரோ நான் இப்போ இங்கே பாருங்க ஒரு கதையை கணிச்சிருக்கேன். ஓகேவா, இவன் இப்படி இருக்கான். ஓகேவா, இவன் அப்படி மாறுறதுக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிள். எனக்கு இவனை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒபிட்டோ தான் ஞாபகம் வருது. ஓகேவா, ஒபிட்டோ இவளுக்கு ஏதோ ஆயிடுக்கும். ஐம் ஷுர். ஓகேவா, நான் இது எனக்கு தெரில எப்படின்னு. இவளுக்கு ஏதோ ஆயிருக்கும். ஸோ இவளுக்கோசரம் அவன் எதையோ ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான். எனக்கு அப்படிதான் ஒபிட்டோ மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. ப்ரோக்கன் ஹீரோ. அப்போ Our equipment's being serviced today, so I got off earlier than usual. How's your day been? ஹேண்ட்ஸம் மீன்ஸ் இவனும் ஹேண்ட்ஸப் இருக்கான் ப்ரோ. அவ கியூட்டா இருக்கா ப்ரோ. Oh, why the long face? Prediction Andy, Is something you are the matter? right. Has your boss been giving you a hard time again? Absolute villain story bro. எல்லா ஸ்டோரியில அப்படிதான் பண்றாங்க ப்ரோ. அட பாவத்தை ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிட்டேனா? இல்லையா, அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது. எப்படின்னு பார்ப்போம். சரி, அங்கே வந்து கக்காசி வந்து தலைவர் இன்னும் சுடோரியை போட்டான். தலைவன் வந்து வேக்கனிங் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன் சாட் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் சரி இது இந்த மடரா வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ஒபிட்டோவை வந்து இன்ஃபினிட் சுக்கியோமியை போட்டு சரி இங்கே நம்ம கனவுல வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு இதெல்லாம் பண்ணுவான். இங்கே எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். Went for a drink with Dane and the others after work. Finally someone gets it. Isn't that a good thing? ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் என்ன ப்ரோ நடக்கும்? எப்படி பிரச்சனை நடக்கும்? எவன் ப்ரோ வரான்? அவனை பிடிச்சி மிதிக்கணும் ப்ரோ. ஆனால் கேரக்டர் டிசைன் சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ ரீரேயோடது. கக்காசி போட் டோனட் வித் ரெயின். ஆடா பாவி, அப்படி சொல்லாதீங்க, அப்படி சொல்லாத. அப்படிதான் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ நீங்கள் சும்மா இல்லைனா ஸ்பாய்லர் பண்ணி விடுவாங்க. சைலண்டாக ஸ்டோரியை மூவ் பண்ணுங்க. ஓகே 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 நான் அமைதியாக ஸ்டோரி பண்ணுறதா. Yes, I've heard of him. They say that everything he says ends up coming true. நல்ல வேலை. போடா நிறைஞ்ச நீ போட்டதெல்லாம் படிக்க மாட்டேன்டா. Seemed to have an issue with it. But when I asked what it was, he kept it to himself. So, you're worried? You could be such a child sometimes, ģᴇִ̈r. It's like juicy, bro. We're nobodies. Why would the visionary be concerned about us? Prediction பண்ண சொல்லி என்ன ஸ்டோரியா சொல்றேன். What server you are playing? Asia server bro. There is no spoiler in my comment. நான் உன் கமெண்டே படிக்கிறேன் போடா. I'm sure someone in his position has much bigger இன்னும் லெமனேட் வரல. அவர் எனக்கு கேக் அனுப்பிச்சாரே அன்னைக்கு $10 லைவ்ல. உங்களுக்கு அனுப்பலையா ஆரஞ்சு கேக்? Maybe you're right. I'm the only Genshin legend. The one and only Genshin legend. வணக்கம். ஆமா, நான் அவருக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கட்டா சசக்கி ப்ரோக்கு? அட பாவி, நோ ஸ்பாய்லர். சரிடா படிக்கிறேன்டா. The Riri story is not broken. It's just a brainless fellow. Love and their brainless fellow sacrifice for nothing. Still don't know how Riri becomes sinner. Okay. He didn't send any. எனக்கு சென்ட் பண்ணாரு. You worry too much, ģᴇִ̈r. We've been together for ages now. சரி போது நேண்டி, அதெல்லாம் வேண்டாம். Well, has it not?
கைஸ் even WWE proposed எத்தனை to பேர் me. பார்த்திருக்கீங்க? WWEல WWE So, பார்த்திருக்கீங்களா you do தெரியல, remember. பட் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல யாரும் பார்க்கறது இல்ல. What's your answer? WWEல ரோமன் ரெயின்ஸ் அந்த இன்ட்ரோ ஒருத்தன் கொடுப்பான், மொட்டையன் குண்டன். Like I said, I need some time to அப்படி இருக்கும். decide. You can't just rush into things அதுதான் like this. சசகேவோட இன்ட்ரோவே. We may be nobodies in the grand scheme of things. ஜான் சீனா, But if we ஜான் சீனா want இல்ல, things to ட்ரைபல் work out, சீஃப்னு we've சொல்லிட்டு still got இது to plan ahead. ரோமன் ரெயின்ஸ் கொடுத்து குண்டன் மொட்டையன் வச்சு இது பண்ணுவான் பாருங்க, அதுதான் சசகேவோட இன்ட்ரோ. ஜான் சீனா இப்ப கூட பாத்தீங்களா இது பண்ணிட்டாங்க. ஓ மை காட் ப்ரோ, ட்ரைபல் சீஃப் அது அன்டிஃபீட்டபிள். யா அதேதான் ப்ரோ, கான்கரர்க்கெல்லாம் கான்கரர், லெஜெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் லெஜெண்ட்ஸ். The one and only. Sounds about right. In the eyes of people like ⟨ The king of beginning. Nowadays is going to kill. Can someone whose gaze is so fixed on a far-flung future even see the present clearly? Besides, the dynasty's fate rests with the king and his inner circle. Whatever I do, it won't make much difference. சரி போது நாண்டி, கேம பாது. Meanwhile, every idea they come up with, every decision they make, it affects everything. These days, the king is Bro, lost in his Nandi take a research, screenshot. and Bro, the Nandi purge take of a the Crimson screenshot. Moon bloodline ஏன்டா? grows ever more intense. Why? He's look like Zhongli. எவன்டா அவன்? இதுக்குடா ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணுமாடா? You really இது ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணுமா? எல்லாமே மறைச்சிட்டேன், வேற என்னோடது மட்டும் தான் இருக்கும். ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணுமா? க்ளோஸ் அப் ஷாட் broken man. சரி எடுத்து ட்ரை பண்றேன். ஆமா விண்டோஸ்ல என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்குது எனக்கு மறந்து போச்சு. Someone told me the screenshot button bro. Oh, someone told me. இருங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் நாமளே எடுக்கலாம். அட இது அந்த மெனு போக முடியாதே bro. Someone told me விண்டோஸ்க்கு ஸ்கிரீன்ஷாட், விண்டோஸ் பிரிண்ட், விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ். ஓகே, விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ். I take it. Yeah, I take it. Thank you. Thank you boys. மறந்து போச்சு. நல்லா. The opposition tried to speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies. Ray, good night. Good night. எங்க போட்டுருக்கோம்? A man can have 1,000 Good reasons night, to carry Ray, a sword, good but night there are எங்கயா few போட்டான்? good வணக்கம் தானே excuses சொன்னான். to use it. Yet the king has never even considered a gentler approach, and he never will. What becomes of someone who kills on another's behalf? Can he ever find true peace? அந்த செல்லத்தை இங்க கொடுங்களா? கொடுக்குறேன். ஒரு போட்டோ எடுத்தேன்ல, ஒரு போட்டோ ஒரு கோடி. This is business. Thelendis, அவ ஏதோ சமைச்சிட்டு இருக்கறா. Okay, I will come tomorrow live. Okay, bro. You were right. Fate has never smiled upon nobodies like us. Lemon bro, But by the no, same ஆச்சு token, it's குட் நைட் unlikely ன்னு to bear a சொல்றாரு. grudge against நார்மலா us குட் either. மார்னிங்னு சொல்லுவாரு. செல்லத்தையே வேலை பேசுறியா? No. There's no reason we can't keep living happily together, cherishing the simple joys. ஆனா இவனோட of ஹேர் each ஸ்டைல் days that come. பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் இவன மாதிரி தான் இருந்தேன். இப்படிதான் முடியெல்லாம் லென்த்தா விட்டுட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தேன். See? You just need to stay positive, Revere. ச்சே. I can feel your warmth, your breath. You're right there, right by my side. Just seeing you makes me happy in a way I can't explain. And that's something that no one could ever take away from me. So smile, my love. Let go of that frown.
என்ன நாண்டி ப்ரோ You're right, Thelindis. தேவதாசா Overthinking things. ப்ரோ நான் முடி எனக்கு ஹேர் எப்பி வளர்த்த பிடிக்கும் ப்ரோ. That's better. இப்போ கூட பின்னாடி Getting caught up about things like this will only ruin வளர்த்திட்டு our இருக்க evening. பின்னாடி ஃபுல் டைல். Speaking of which, all set for the ball tonight? I need to go get ready. ஏன்னா அது ஒன்று தான் வீட்டில் விடுவாங்க முடி வளர்த்த. You go அதே ahead. கெஞ்சி I just கூத்தாடியே have a few things to take care of. ஃபங்கா I'll come join ஃபங்க் you. இல்லை மொத்தமாக லென்த்தாகவே மொத்த முடியும் வளர்த்ததா இருக்கிறப்ப ஃபங்க்னு சொல்லலாம். அது என்ன முல்லட் Even கட்டிங் busier அதை than the பண்ணிட்டு big shots, huh? Fine, I'll go get started. But don't be என்ன late. அடிக்கடி If you சொல்லுவாங்க keep பின்னாடி me waiting too இதுக்குடா எவ்வளோ long, முடி. I won't be a happy bunny. ஒரு நாள் ரிவீல் பண்ணுவோம்ல அப்போ பாருங்க என் முடி எவ்வளோ இருக்குன்னு. Relax. I'll be there. Seriously, though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? லாங் ஹேரா? நான் லாங் ஹேர் தான் ப்ரோ. Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance partner. ஓ ப்ரோ இவங்களோட வாழ்க்கை They're ரொம்ப two நல்லா இருந்திருக்கு ப்ரோ. completely different things. Let's take it one thing at a time. All right? இருக்கா ப்ரோ ஜட இல்லை குடிமி போகிற லெவலுக்கு இருக்கு. All right. White outfit it is. எம்மா It seems like ģᴇִ̈r was deliberately hiding his ties to the intelligence services by giving the impression that he was just an ordinary member of the Finster King's Guard. Yes. He clearly doesn't want his would-be fiancée to know about his other life. Then again, that's hardly surprising. People in the intelligence trade rarely do. Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little deeper. Hey! What the? Oh my god! ᴰᴜᴜ one of the beautiful NPC. ஆனால் இவன்கிட்டருந்து என்பிசியை காப்பாற்றணுங்க. ஏன்னா இந்த பையன் என்பிசியில் எல்லா டைமும் ப்ரோ லூமா கூட ஒரு என்பிசி ஒன்று வந்துச்சு பிட்ரே பண்ணிட்டு ஃபிஃப்டிவியில் இருக்குமே அந்த பேர் தெரில அந்த என்பிசிட்ட போட்டு ஜொல்லு உளுத்துறான். இப்போ இந்த டேய் ரீரி அப்புறம் வெட்டி விட்டுருவான் பார்த்துக்க. அவன் பொண்டாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுடுவான். அது என் பொண்டாட்டியில் அப்படிங்குவான் பார்த்துக்க. ஒரு அளவுக்கு தான். ஓ ஓகே. Our last operation was a resounding success. All thanks to you, ģᴇִ̈r of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon and 67 accomplices. Crimson Moon? எவ்வளோ ஆயிட்டு? நீங்க மட்டும் ஆலிஸ்க்கு ஜாலியா நான் ஆலிஸ சொன்னேன்டா. ஆலிஸ் ப்ளே பண்ற அது என்பிசி கிடையாதுடா ஆலிஸ். ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆலிஸ்ன்னு எடுத்தானா ஓகே. நான் உடனே ஒன்று சொல்றேன். இன்கேஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஆலிஸ் பிளேயபிளாக வர வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட கெஸ். ஸோ அது வந்து இதில் இருக்குது. அது வந்து என்னது எக்ஸன் சர்க்கிளில் வேறு உட்காந்துருக்குதா. ஸோ ஐ கெஸ் எக்ஸன் சர்க்கிளில் உட்காந்துருந்தா அந்த பிளேபிளுக்கு விட்டாங்கன்னா எல்லா கேட்டரையும் விடணும். பட் ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆலிஸ் லைட்டாக பிளேபிள் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஆலிஸ் இஸ் எலக்ட்ரோவா வாட் ஆலிஸ் பைரோடா டேய். Indeed, it cannot be denied. Yet it was destiny that the சைக்கு ப்ரோ Crimson அவ்வளோதான். Moon should be overcome by the அவர் eclipse. இல்லையா அதனால தான் That His சொல்லியிருக்கேன். Majesty, the all-seeing Finster King, now guides our nation on the path to என்னோட prosperity. அப்படியெல்லாம் நான் கொலை பண்ணிடுவேன் சிம்பிள். ஐயோ இவர் எங்க இங்க இருக்காரு? ģᴇִ̈r has no further இல்ல need என்னோட for a லைட்டா dead ஒரு moon. கெஸ் வந்திருக்கு. But alas, there நான் will always be those who refuse கர்க் to see ஸ்டோரியில the truth, பார்த்தனா சோ choosing அதல சொல்றேன். instead to romanticize the past. That's not entirely true. Much about the Crimson Moon era was worthy of remembrance. And that's exactly why they keep trying to see it restored. Many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, Nicole is playable. that's precisely the field of study my partner is devoted to. You still haven't told her what you really do for a living. நல்லா இருக்கும்.
பாப்போம். Where would I even start? How do you tell someone that you're one of the king's hand-picked executioners? That your hands are steeped in blood? You didn't choose this life any more than I did. கர்க்கு பிளேயபிள் அது ஸ்டோரி பண்ணும்போது எனக்கு அது தெரியல பிளேயபிளாக வந்துதான் ஆகும்னு ஃபீல் ஆச்சு. பட் பிளேயபிள் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆகல. பட் ஆலிஸை பார்க்கும்போது லைட்டில் பிட் சந்தேகமாக வருது. But I'll sure as heck be the one to pay for it. எப்படி கொண்டாடுறானு இது ஜஸ்ட் என்னோட ப்ரெடிக்ட் சும்மா ஒரு இதுதான் கெஸ்ல தான் சொல்றேன். உடனே நம்பிடக்கூடாது. ஓகேவா? நீங்க உங்களோட ப்ரெடிக்டேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல வார்க்காத இயர் வெப்பன் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி. ஓயா Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon's retribution. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years, and for that very reason. These are no helpless lambs we're leading to the slaughter. They're wolves in sheep's clothing. Take care, ģᴇʟʟᴏ. I look forward to toasting you at your wedding. Take care, sir. I'm looking forward. Thanks, ģᴇʟʟ. Okay. You look after yourself too. Eating 2 minutes, Pucci. Thelindis, I never wanted to keep this from you. You're the last person I would ever want to lie to. But that's exactly why I can't tell you everything. There are things you shouldn't know. Things you cannot know. The Moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. Could that be why ʔᴑᴜᴜ held back? Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? I have to get a clear answer from him. No matter what happens, I will protect Thelindis. Thelindis protect பண்ணி ஆகணும். ģᴇʟʟᴜ seems to be very concerned by ʔᴑᴜᴜ's reaction. ʔᴑᴜᴜ and Dainsleif, the visionary and Twilight Sword. So that's what they were really like. I've investigated this whole area now. There doesn't seem to be any other memories here. Should I try somewhere else? பின்னாடி ஏதோ வருது. What's this black smoke? Sadhu? So, he's late after all. Just you wait, ģᴇʟʟᴜ. You're in for it. Big time. Are you waiting for someone, ma'am? Could I tempt you into buying some flowers? Oh, sure. Pick me out a pretty bunch if you would. எங்க bro ஈஸி bro ஆளைய காணோம். அவன் செத்துட்டாங்க. Thank you. But I'm afraid none of them are as pretty as you. For someone so young, you sure have a way with words, don't you? I'm only telling the truth. Look me in the eyes. You'll see I'm not lying. Hey, wait. Why I am saying Harlequin eyes this boy? எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி தெரியுது? Crimson eyes something ஏதோ சொல்லுவாங்க இந்த பேரு. May we have a word in private? Who are you? And what do you want? It doesn't matter who I am. Too many of our kind have fallen lately, so I decided to take the risk of reaching out. Not long ago, the ģᴇʟʟᴜ led an assault on one of our strongholds. Rest in peace. Dragon, hi bro. We suffered many casualties. ஈஸிமியோட ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும். அவன் இவரோட தான் இருக்கான். எனக்கு அப்பப்போ பிரைவேட்டா மெசேஜ் போடுவான் அவ்வளவுதான். லைவ் பக்கம் விசி பக்கம்லாம் எது பக்கம் வர்றதில்ல. அவ்வளவுதான். இப்போ கூட கால் பண்ணியிருக்கான். நான் எடுக்கல நான் லைவ்ல இருந்தா எடுக்கல. I don't know why you're telling me this. And I don't want to get involved. 2016ல இருந்து தான் லைவ் போடுறீங்களா? இல்ல ப்ரோ. Wait.
அப்பப்பா அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. சேனல் எப்பயும் அந்த எப்படி சொல்கிறது, ஒரு இதுக்கோசரம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்களா, ஸோ அப்படி ஓப்பன் பண்ணது அது. அது அப்போ வந்து ஒரு எனக்கு பிடிச்ச ஸ்ட்ரீமருக்கோசரம் நான் ஓப்பன் பண்ணேன். அதில் 2016 ஓப்பன் பண்ணேன். What did you say? A cruel irony, isn't it? The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. But surely, you must have caught a whiff of the blood on his hands. ஆர்லியா ஓட பையன். What the fuck bro? Why are you telling me all of யார் this bro அந்த ஸ்ட்ரீமர்? now? அவர் நான் ரிவீல் பண்ணல. இப்போ அவர் எனக்கு பிடிக்கிறது இல்ல, பட் அப்ப எனக்கு பிடிச்சது. It's because இல்ல அப்பத்துல இருந்துலாம் இல்ல ப்ரோ. இந்த கடைசில என்ன 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும். நான் வந்து எப்படின்னா ஒரு அப்பதான் ஒரு 1 இயரா கரெக்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன். இல்ல அதுக்கு முன்னாடிலாம் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு நாள் போடுவேன், 10 நாள் போட மாட்டேன். மறுக்கா வருவேன், போடுவேன், வரமாட்டேன். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் கொரோனா டைம்லலாம் விளாடவே இல்லை, ஆஃப்லைனில் தான் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ டைமே இருக்காது. எப்படின்னா சும்மா 10 நாள் போடுவேன், போட மாட்டேன், அப்படி இருந்துச்சு. ஜென்சன் ஸ்ட்ரீம் மட்டும்தான். ஜென்சன் மட்டும் 1 இயராக இப்போ 1 இயராக கிட்டத்தட்ட இதோட 10வது மாதம் 11 மாதம் நினைக்கிறேன் ரெகுலராக போட்டுருக்குறேன். அவ்வளோதான். அப்போல்லாம் சும்மா வருவேன், விளாடுவேன், போயிடுவேன். கான்ஸ்டண்ட்டாக போட மாட்டேன். அப்படியே போட்டாலும் ஒரு 2 வீக் 3 வீக் போடுவேன். 2 மந்த் காணா போயிடுவேன். பட் சேனல் இருக்கும். Rarier couldn't possibly know what happened if he wasn't even there. Why would her memories appear in his fragment? அப்படிதான் இருந்து. The ceremony won't last much longer. I think it's time to call it a day. Okay, வெளில போய்ட்டோம். ஜென்சன் ஸ்ட்ரீமர்னு மட்டும் சொல்லுங்க. கிடையாது. So that was your doing? Did you just pull us inside Rarir's fragment to spy directly on his memories? Any more questions and I'll have to start charging. Hey. I had no idea you could do that, boss. நானே லைவ் போடலாம் தான் இருந்தேன். சென்னையில கிரியேட் We're not worthy. We're not சென்னையில கிரியேட் சென்னை சேனல் கிரியேட் பண்ணீங்களா இல்ல சென்னை? I'm itching to see what happens next. Feels like we barely scratched the surface. I'm just as curious as you are. But the Channel ceremony only allows for limited time inside. That's all we can see for now. Channel Luckily we managed channel to தான், பட் learn எனக்கு அது quite a தப்புன்னு lot. பார்த்து சென்னை மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. So சென்னையில far, so கிரியேட் good. I just hope the others are doing okay too. Especially the group with the Okay. traveler. Their mission is a risky one. இப்ப நம்புறேன். எனக்கு ஒரு 1 இயரா தான் ரீசன்ட்டா யூடியூப்ல வந்து சர்வே ஆவறதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல, ஓகேவா? பட் நம்ம கிட்ட இருந்து எல்லாமே வரணும். நான் யூடியூப்ல இவ்வளவு வருஷமா இருந்ததுனா என்ன இருந்தாலும் யூடியூப் விட மாட்டேன். எப்ப இருந்தாலும் 3 மந்த்ஸ் பிரேக் இருந்தாலும் வந்துருவேன். எண்ட் ஆஃப் த டே ஏதோ ஒரு நாள் லைவ் வந்துருவேன். அப்படிதான் இருந்தேன். இப்பதான் 1 இயரா கணக்கு போட்டா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போட்டுட்டு இருக்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஈஸி, பட் அதை மேம்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பட் ரெகுலராக போடலான்னு ப்ளே பண்ணலான்னு பார்த்தா 2 or 3 months போடுவீங்க. பட் 4th monthல பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நடக்கும். ஸோ அங்கே போயிடுவீங்க, விட்டுருவீங்க, அவ்வளோதான். If they spot us, they'll run straight back to Rarir. And once he knows we're here, it won't be long before he's breathing down our necks again. ஆனால் லைவ் போட இன்ட்ரெஸ்டே வர மாட்டேங்குது. பாருங்க, ஓல்டு சேனல் ரீச் ஆகுமா? ஓல்டு சேனல் ப்ரோ எல்லாமே ரீச் ஆகும் ப்ரோ, பட் அதுக்கு நாம் எஃபர்ட் போடணும், அவ்வளோதான். சிம்பிள் இஸ் தட். Guess you're right. All right. Time to zip it. நான் இப்போ எனக்கு ஒரு அந்த இதில் ஸ்கர்க்கில் வந்தபோது ரீச் ஆச்சுங்கிறனால தான் நான் வந்து ஒரு லெவலுக்கு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிட்டுருக்கேன். இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன். இல்லைன்னா நானே என்னைக்கே விட்டு போயிருப்பேன்.
ஐயோ என்ன இத்தனை வருது ஏன் பைமான் கம்பெனி இருக்கு உன்னை சாப்ஸ்டிக் தான் அப்புறம் பார்த்துக்க. Keep going. We're nearly there. This is the final hurdle. Oh. There's no end to these things. வந்துட்டானுங்களா? எப்பறா போறோம் இந்த இடத்துல இருந்து? கொலம்பினா வேற காப்பாத்தணுமே. Fire. ஃபயரா? Fire? Wait, what's that smell? Oh no, there's a fire! ஃபயர் யாரா? வெயிட் நான் நினைக்கிறதா? That was quick. Yeah. லிக்வினோ. Oh my god. இவன் ஆலினாலேயே இவனை தடுக்க முடியாது. Zendrone was right. You are weak, looking. Columbina. Oh my god, true father. Papa. The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the ģᴇʟʟᴏ, and that's why you've lost most of your power. Freedom comes at a heavy price, doesn't it? Yes. அதான உண்மைதான். Hello again, Columbina. ஷார்ட்ஸ்ல நீங்க எடிட் பண்ணுவீங்களா? எடிட் பண்ணனும் bro. 1 வீக்கா மடி எடிட் பண்ண மாட்டிட்டு இருக்கேன். அதுலயுமே கொஞ்சம் இதுதான் எடிட் பண்றது. லைவ் போறது ஈஸி, பட் எடிட் பண்றது கொஞ்சம் சலுப்பா இருக்கும் எனக்கு. ஓகே, இப்ப சென்ட்ரோனோட இடத்துக்கு போறோம். அந்த இடத்துல அவன் விட்டுட்டு போனானே, என்ன பண்ணான்னு தெரியல. சென்ட்ரோனே அது ஆப்ல எடிட் பண்ணுவீங்களா? ஆப்ல இல்ல, கேப்கட்ல பிசி கேப்கட் வெர்ஷன் ஒன்னு இருக்கு, அதுலயே பண்ணிக்கிறேன். He sure doesn't pull his punches. Excuse me, do you need a hand? You can do me a favor by staying out of my way. Can't you see I'm busy? Wait a minute. I recognize that voice. CapCut எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணனும்? CapCut நார்மலா இன்ஸ்டால் பண்ணலாமே பிசில. How considerate of her. Hey, பட் அதுக்கு VPN வேணும். CapCut இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்றதுக்கு. Lenny, you do your thing. Yeah. Keep your sister away from my machines. Oh. Nearly every machine that cat girl touches ends up going haywire. What? Nearly every visit cat girl touch end up. அடா பாவிகளா. சென்ட்ரோனே என்ன இப்படி சொல்லிட்ட? ஐயோ, இது என்ன சினியாடே எங்க அப்பா. குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட் ரெட் ஒயிட். ரெட் ஒயிட். Then let's start downstairs. Fremine, we'll leave this place to you. Okay. You've got it. Wait a second. Pretty sure there's still some tea in the cupboard. If you want some, you'll have to make it yourselves. Tea. இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தில் டீயா? ஓகே, இப்போ கொலம்பினா, ஆர்லிக்கினோ, வார்க்கா, லூமா, ஹோடா அங்கே பாருங்களே, கொலம்பினா. ஓகே, இந்த இடத்துல பிரேக் விட்டுக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணேன்னா டைம் ஆயிரும். ஸோ லெட் மீ டேக் எ பிரேக். வேர் இஸ் தட் ரிவ்யூ பர்சன்? மிஸ்டர் கோவாலா? ஐயோ, கௌதம். ஓகே, இதில் எதுவுமே இல்லை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. Emotions are like a raging torrent that surges through the mind. ஹோட்டல் ரெசின் காலி பண்ணோம். 5000 மோரா. இன்னைக்கு நான் ரெசினே அடிக்கல. More often than not,
ரிவ்யூ மை அக்கௌண்ட் பார்க்குறேன் ப்ரோ. இந்த இடத்துக்கு போகணும். ஸோ அதை அப்படி தான் அப்படியே ஸ்கிப் அடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? Will be swept away by their unstoppable force. UID 181 அடங்கத்தா என்டர் கொடுக்கலையா? 181 755 அது 553305 search dragon. If you want any monster, come to my world buddy. Nice எண்ணம். Flints. ஓகே. ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கேரக்டர் ரிவ்யூவில் வந்து பார்க்குறது வெப்பன்ஸ். எல்லா வெப்பன்ஸ் பார்த்துலாம். ஃப்ளின்ஸுக்கு சிக்னேச்சர், மாவிகா கிராஃப்டபிள் டைட்டில் ஷேடோ, சிட்லாலிக்கு த்ரில்லிங் டைல்ஸு போடலை. சாங்லிக்கு பிளாக் டெசல் லெவல் 1 தான் இருக்குது. பில்டு நடக்கலைன்னு நினைக்கிறேன். யா, மாவிக்கா மட்டும்தான் பில்டு இருக்குது. சரி, ஓகே, டீட்டெயில்ஸில் பார்த்துடலாம். 2500 ப்ளஸ் அட்டாக் தேவை. 2000 பக்கம் வந்துருச்சு. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. 51க்கு 212 இருக்குது. நைஸ். ஆர்டிஃபேக்ட் 4 பீஸ் தான் போட்டிருக்கிறீங்க. 14 for 6.6க்கு 14.0 ஒரு EM ஒரு 16 16. இதில் கிரிட் ரேட் மிஸ்ஸிங் 21 கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது. அட்டாக் ஒரு லெவல் % இருக்குது. சிட்லாலிக்கு சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது. ஓகே, சாக்ரிஃபைஸில் இருக்குது. எனர்ஜி ரீசார்ஜா? நோ ப்ரோ, அட்டாக் பண்ணணும். அட்டாக் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு உங்களது. ஓகே, அட்டாக்கு நைஸ் ரேஷியோ தான். எஸ், இது ஆப்செட்டில் போடுங்க. இது ஆப்செட்டில் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு உங்கள் பில்டு. தரமான பில்டு. டேலண்ட்ஸு நோ க்ரௌன்ஸ். ஓகே, ட்ரான்ஸ்லேஷன் கிடையாது. ஓகே, மாவிகாக்கு 2000 அட்டாக் வேணும். 1800 தான் இருக்குது. ஆஃப்செட்னா இப்போ சிம்பிள். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? செட் போனஸ் தெரியுதா? 2 பீஸில் வந்து EM இன்க்ரீஸ் ஆகும். 4 பீஸில் வந்து அதோட அன்லாக் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் போட்டுக்கிறது 5 பீஸ் தானே. இப்போ வந்து ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து வேற ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்லேருந்து எடுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த சான்ஸை மட்டும் வேற ஒரு இதுலேருந்து மெயின் ஸ்டார்ட் அட்டாக் ஆகும். கிரிட் ரேட், கிரிட் டேமேஜ், கீழே அட்டாக் % EM இருக்கிற மாதிரி வேற ஒரு இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள், வேற ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்லேருந்து. ஏன்னா 4 பீஸ் போட்டிங்க, 5 பீஸ் போடலாம், பிரச்சனை இல்லை. இருந்துச்சுன்னா 5 பீஸ் போட்டுக்கலாம். பட் இல்லாத பட்சத்தில் ஆப்செட்டில் ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இதில் போட்டிருக்கீங்களா 4 பீஸ் கோடாக்ஸு, ஒரு பீஸ் வந்துதா இந்த இது எடுத்துருக்கீங்களா EMலேருந்து. ஸோ அந்த மாதிரி தான். 41க்கு 191. ஓகே, நைஸு. ஒரு கிராஃப்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஓகே. ஆ 3.5க்கு 7. இதை வந்து மாற்றலாம். இந்த இதை மட்டும் மாற்றலாம். அட்டாக் 17% இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க தெரியுது. அதை வேணால் மாற்றலாம். பட் பார்ப்போம், மாற்றினீங்கன்னா என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வருது, எவ்வளோ டேமேஜஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும். 9.7க்கு 13.2, 9% அட்டாக்கு. நைஸு. இது EM சென்ஸு 10.9க்கு 6.2. ஓகே, ஃபயர் டேமேஜ் போனால் 6.6க்கு 14.8, அட்டாக் ஒரு 49. ஓகே, கிரிட் டேமேஜ், கிரிட் ரேட் ஒரு 7 இருக்குது. ஓகே, குட். சிட்லாலி இன்னும் பில்டு நடக்கலை. ஜாங்லி பில்ட் நடக்கல. ஹெலன் ஆல்சோ நாட் பில்ட். யூ நீட் டு பில்ட் ஹெலன், சாங்லி, சிட்லாலி ப்ரோ. ஸோ மெயின் கேரக்டரை விட்டுறாதீங்க, பில்ட் பண்ணுங்க. ஒருத்தன் மெசேஜ் போட்டிருக்கான் எனக்கு. ஒன்லி மாவிகான் ஃப்ளின்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஓகே.
ஓகே கைஸ் முடிச்சுக்கலாம். இந்த கௌதம்ங்கிறவரை மட்டும் காணோம் லைவ்ல ரிவ்யூ கேட்டவர். ஸோ ஓவராலாக நான் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. எவ்வளோ 6000 வந்துட்டேன். ஓகே 6071 விஷஸ், நாட் பேட். அது ஏதோ 37 தான். ஓகே நாட் அ ப்ராப்ளம். பார்த்துருவோம். பாய் பாய், see you tomorrow. yeah bro, ட்ராகன் ப்ரோ, பை பாய். நாளைக்கு ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணலாம் ப்ளீஸ். இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணனா அதை முடிச்சிருவேன். நாளைக்கு முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு தேர்ஸ்டே அப்படியே படிப்படியாக முடிச்சிருவோம். இன்னொரு 2-3 ஆக்ட், நான் 3 ஆக்ட் 4 ஆக்டா 5 ஆக்டா இல்லை 6 ஆக்ட் வந்துருச்சுனாங்க. ஓகே அப்போ இன்னும் நம்ம 3ஆவது ஆக்ட் முடிச்சிட்டோம்னா 4. ஓகே முடிச்சிடலாம், இது மேட்டர் இல்லை, பெரிய விஷயம் இல்லை. ஓகே யாரில் ஆன்லைனில் இருக்கான்னு பார்ப்போமா? டாம் ப்ரோ சசாக்கே. ஓகே ஓ நஜாமி. ஓகே ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணலாமா? இப்போ வா, இப்போ வா. குட் நைட். நான் கிளம்புறேன், போய் சாப்பிட்ணும். இன்னும் சாப்பிடல. மணி எத்தனை? மணி 9:30 தான் ஆகுதா? த ஃபக் ப்ரோ. ஓகே நான் சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு இல்லை ஒத்ததான் இவ்வளோ. நான் 2 டைம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை கொஞ்சம். ஸோ நாளைக்கு அடிச்சிக்கலாம் ப்ரோ. அரவிந்த் ப்ரோ நாளைக்கு வாங்க அடிச்சிடலாம். ஓகே லைவ் ஓவரா? அதான் சீக்கிரமாக தானே ஸ்டார்ட் பண்ணேன், கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ நாளைக்கு அடிச்சிக்கலாம். சரி ஓகே ப்ரோ, பாய் பாய், see you guys.